aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. You are the only one, the rest of it. Baby girl, I need your company. Nanga khana ya may matale. Sama merete, wax ma ñu tok ñu waxtaan. Salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum. Dañ déglu tuuti musique ba pare. Ko fay ñu daldi dugg ci waxtaan bi nag. Je t'aime, ma son qui dit le one, how much I love you. Dès que n'a ni dama dab, yo, kana ni ay dara, li ngere bi ci man, bakuma ni mero, yeah, nañu andu longo, yeah, bañu ma ci xulo, ak ñoom ñëpp, nañu bañu. Xari ki dee na ma dégga. Sumanaki sultame ya mandara jiman yak yak ya mulenge mele asaman sambagana munda ni oxygen siman ya mandira ne kinere kusima sumanaki sultane ay safani siman yak yak no sare chinde sama kulida sama kila bedunda you ya gachima Why never? Hey, why? Why never? Why never? Limana ci mommi du jeex ñi jëm tas suñu li xamu yëg bu mel ni non amul yaay sama chocolat cacao pur bi may sa oh la la man may bu sur bi moom sa xol ak say xalaat wóor na aw ma xel ñaar wóor na yaay sama ngelaw yow rek nga ko ci man suma lekki sul tamit yaa mën dara ci man yëg yëg yaa mu limit mel ni Some screen never blurry, right?
clearal le ma waay suma screen bi ñu ne fa blurry ci man ay wali neexul ay wali neexul yow mi la yaa may daaneel yow mi la yow mi la yow mi la where's my Hari? Hello, Harriet. But say thank you so much for the stars. Waay asalaamaaleykum salaamaaleykum 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 nuyu naa leen yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar comme ni ma ko dee defee rek saa su ne suma sister moom suma sister rek bala ma dee call rek ma nekk live maa ngi live waaw maa ngi ñëpp a ngi laa déglu si àddina ñëpp a ngi laa déglu maa ngi live ñu ngi laa dégg ngay maa xas ni maa ngi live waaw naa la kool si kanam kenn déggu la dama lay tooñ asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ma ko waxee rek di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne jumaa mubarak di ko def rek ñu ko daan defee gis ngeen tey dama xala toccarmeku tey lii laa def toccarmeku waaw defaru ndigem xeesal nag ku koy wax nag foog nga defaru waaw xale yi yabaate bi yi si kër gi nag ñoo nag pare pour ñoo toog peloo man di ma ree rek tey fii toj tey fii fatta mais leen ma tuuti ma daal di régler benn affaire nag lii waaw mu ngi nii tey na moom dama xala toccormeku xala defaru nag pour jàkkaarloog yéen waxtaan ak yéen ci yëfi xeesal kay comme que xeesal xew daal xeesal bi nag bëgguma see wala waaye dafa yàgga drag di dem ñëpp di ci wax di rek ñu ne waxee xeesal bi daal duñ ko bàyyi déggam nag bëgguñ koo bàyyi nag ndeysaan xaaral nag jërëjëf waay jërëjëf waaw baal leen ma rek xam nga rek boo doyee door ana mu ngi si biir kër gi di nuyu nag Empress di nuyu Harriet Jammeh di nuyu Koma kooku suma tooma la moom jabu jox kooku suma mag la dëkk sa Angleterre borom Angleterre sister yaa jëy kooka yow nuyu naa la bu baax a baax foon naa la of waaw di nuyu nag kanati fii si biir kër gi fii nii maa ngi nuyu suma boss di Xadi Kinte mooy suma boss Mamadou Lamine Sam maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax Ndey Ami Jaw nuyu naa la waa borom Sénégal borom Dakar maa ngi lay nuyu bu baax a baax bijou Ndey Ami gëj naa la dégg lool nag waaye maa ngi jégalu xam nga sa siir rek man suma affaire moom mooy loolu waaye dinaa la woo yéen ñëpp maa ngi leen nuyu Ami Cissé maa ngi leen fas si comme ni ma ko waxee rek jërëjëf sisters yi kontaan naa trop waaw ñu daldi nag dugg ci waxtaan bi tey Xadi Kinte moo dee wax su gisee ma taka musóor def ñu ma rek xam na ne lu rëy laay wax si kon donc lu rëy laay wax si bu fekkee ne rek bëgg ngeen a call nag bokk ci programme bi mun ngeen a call numéro bi comme ni ma ko dee waxee rek 00220 235 6084 00220 xaar maa defal leen number bi fii ngeen jàkkaarloo number bi nag nga xam ne kenn du ma ne lan mooy number bi pour call ok ñu dugga ci mbir gi waaw first of all nag xam nga wax dëgg tamit ci toppa yàlla la bokka very sensitive issue kay very sensitive issue wax nga dëgg Mamadou Lamine very sensitive issue waaye rek dinañ seet rek naka lañ koy waxee rek te duñ ci gaañ kenn duñ ci gaañ suñ boppate duñ ci gaañ kenn waxtaan rek ba juboo loolu la ñuy def rek di wax ne yéen ñuy seetaan yéen ñoo seetaane ci Facebook live Elite Media peut yéen ñoo seetaane ci YouTube bi Elite Media di wax ne rek number baa ngi noonu defoon naa ko ci kaw léegi nii ku bëgg a call tamit mun ngaa call rek because waxtaan bi dama ko dee wax rek lu collective la ñun ñëpp a ko moom ñun ñëpp a ci war a waxtaan rek ba daal di juboo xam nga wax moom neexut comme ni ma ko defee saa su ne wax neexut waaye dañuy jéem rek tey nag ñu seet waaw tey ñu seet naka lañ koo jéemee ok fu may commencé waxtaan bi ñu ne xeesal gi comme ni ma leen ko waxee wax dëgg si toppa yàlla la bokk foog am na foo xam ne foog ñu wax ko nag tuuti xam nga mooy fan nañ leen waxante dëgg am na dëkk yu bari dañ baan hydroquine not only hydroquine sax skin bleaching cream dañ ko baan
dañ ban skin lightening products dañ ko ban dëkk yu bari dañ ko ban nag nañ leen waxante dëgg rek te yàlla tax xadi xaaral suma boss xaaral ma def na ba bi fii ñëpp di ko gis waaw xanaa lii neex na waaw wax dëgg rek ci toppa yàlla la bokk comme ni ma ko waxee rek xam nga am na dëkk yu bari nag dañ ban loolu noonu hydroquine especially like in UK suñ la gisee ngay jaay hydroquine wala ngay jaay yenn façon yi xeesal yi dañ la dee fine dinañ dee close down sax sa lii bi naka lañ ko waxee sa license sax di nga ko ñaaka pour ngay jaay ci shop and stuff like that so man loolu xam naa ko yàgg na du tey am yeneen dëkka ñoom tamit dañ baan bleaching creams soo duggee tey sa Amazon nga try type in bleaching creams di nga gis ne sax suñ laa woon bleaching creams sax dañ laa woon boo xam ne lu ndaw la ba pare jaayee ko lu seer ba yow dangaa faf geeda ko so suñ bëggee wax dëgg rek si toppa yàlla la bokk man foofu laa ko commencé pare na doo dugga nag ci xeesal bi toj dëkk bi waaw gannaaw loolu dama bëggoon a xam rek ñi nga xam ne ñoom suñ député yi nga xam ne ñoom ñoo d'accord ne nañ génnee bleaching cream bi ñooñu bëggoon naa leen a xam waaye ndegem nag aw ma keg saane pour ma mën a am liste bi damaa wax rek ci ni ma neexee kay am na ñu nga xam ne ñu ngi koy jaawaale ñu ngi fa ne ñi ñoo jékkee-jékkee rek indi fi loolu teg ko fi déedéet bu leen fàtte ne lii mu fa woon yàgg na fa xam naa war ngeen a xam loolu léegi parce que debate baa ngi bari woon Facebook war ngeen a woon a xam ne yëfi xeesal bi lu fa yàgg la xadi waaye nomba baa ngi noonu kuy seetaan si screen bi di nga gis nomba bi waaw kuy lifin di nga xam ne yëfi xeesal bi lu fa yàgg la foog naa ne amoon na jamono jàmme bëggoon na ko fee try sax ne daf ko fee génnee waaye mujjee ba sax fanaa soonoon na ci waaye xeesal bi waxam lu fa yàgg la yéen kay xam nga ñun ñan lañ war a amal problème ñi nga xam ne ñoo ñëw ne waaw xeesal bi dëgg-dëgga dafa dañ ko war a génnee biir Gambia allahu akbar bañuñ de man suma maasi jarul may confess ame yelo sisi waaye jarul may confess dama dee toccar meku xeesal dafa utee leeral yéen mii xeesal lañ wax ñun waxu ñun ñuy leeral ñun leeral kat yi boolewul ñu si de yéen la ñoo wax yéen mi nga xam ne yéen de xeesal yéen la gaay di waxal moo tax yéen ñu bari ngeen mer ñun dañoo leeral anyways put it all jokes aside xeesal am na leeral am na ñun jigéen yëpp foog naa ñun xam nañ loolu xam nañ ne xeesal am na xam nañ ne leeral am na bañu ma sax jox naa gaay yi droit lañ bëgg a wax sax ak lañ bëgg a teg si table bi sax ama naa ne war na moo mun a am loolu ci ñoom la des waaye fan lañ koy commencé foofoo fi neex fi ñoo commencé loolu charity begins at home yéen stopagum leen seen jabari si biir kër gi ñu stopagum xeesal gi ba pare hankay foofu nag dina neex stop leen seen jabari seen doom yi seen raka yi seen umpaañ yeeg yaay yëpp non papa yi sax a ngi xeesal léegi de gisoo leen loolu yéen gisoo leen jékki-jékki rek gis paa yi di xees ni xees yu garaaw a garaaw yong booy xeesal gi nag jigéen yi rek moomuñ ko de ñëpp a ngaa xeesal nag ñëpp a ngaa leeral fi mu nekk da ngaa gis ku jógee Gambie dem Sénégal rek ñëw rek leeral tuuti ci góor xam nga lu tax pour mu wane ne dafa change climate dafa change environment non fii toj na kay nangu naa li nga wax digga la is a personal choice loolu dafa important pour nit ñi xam ko pour nit ñi waxtaanee ko da xam ngeen suma affaire tëdu man su ma ñëwee dama koo kaf ree ko foog ma jox leen ambiance mënu leen a stress affaire si nag ba how long soo bàyyi leen ba rek ñu dugga ci ay affaire de waxtaan waxuma leen li ma wax si yëpp nag moo right de waaye daal mais leen ma wax ko ni ma ko bëgg tuut palma ñëw na suma tuut ana yaa seedi seen dugga si na suma sister non waaye nag kii suma sister dëgg mooy Bintu Seen yaa Bintu Seen kay xale bu réglé xale bu baax xale bu yaru
xale bu nga xam ne em naa Macky ci dina toog si benn ndab ak Macky mooy yaa bintu waaye sama xarit bi yooyu kooku loolu te nekk sa Amérique of ah ñu dal di dugal waat ci xeesal gi rek comme ni ma ko waxee woon gis nga suñuy wax si xeesal bi comme ni ma ko waxee charity begins at home yéen commencé leen ko ci yéen député yi ak seen jabar yeeg seen yaay yeeg seen raka yeeg seen mag yeeg kër ga yëpp buñ bàyyee xeesal ba pare nag ngeen doog a dugg si biir nit ñi nag dog la naa waxi xeesal pour ñu bàyyi mooy benn ñaareel bi député yi nga xam ne waxuma ne moo am de xam ngeen suma waxte ni ma neex laa koy waaye député yi nga xam ne yéen yéen a ngi aaye xeesal xanaa xam leen ne yéen seen jabar ñoom ñooy chef de quartier of xeesal ñoom ñooy député yi jaay xeesal yi si réew mi yéen yéen a yoo waxi jaay xeesal yéen bu leen tax ñu indi seen jabar yi seen dossier yi tegal leen ko di ngeen koo seet nii di jooy su ko defee ngeen naan gàcce rey na leen xam leen li seen jabar yi di jaay si bitig yi ay yéen tamit nag député yi nag bu leen dugg ci yooyu bàyyi leen xeesal bi mu dem nañ dinaa ñëw nag ci li tax xeesal bon dinaa ñëw ci li tax nag ma ne bàyyi leen ko mu dem waaw yéen jot gi ngeen am pour di wax ay yëfi the first lady of CEO of Bleaching Club ahankay mambala man damay toccar meku déggoo ba la charity bigi sax moom ñeme naa toog fi ma woy xeesal pare ba du wax boobu si boppa déggoo li ma la wax maam dama la ne man damay man xeesaluma mambala man damay leeral so man gisuma fen fuñ bina leeral so which means ne man su ma ñëwee Gambie nañ ma bàyyi ma romba parce que man dama leeral xeesaluma waaw gis nga let ladies know that light skin is not what men really want kay Hassan John bina na loolu mu ne dañ war a wone tamit ne am na góor yu nga xam ne bëgguñ skin lightening waaye bëgguma dugg ci yooyu yëpp Hassan dinaa ñëw foofu noonu tuuti ci kanam rek waaye may ma rek ma xal di dugg suma jóg bi su ko defee build affaire si ba pare dal di xuus dugg ci biir fii ñun ñëpp lu ñoo wax am na solo ñi ci ànd ak ñi ci àndu ñëpp ñun ñëpp benn bi la parce que of course skin bleaching am na lu nga xam ne am na yu nga xam ne baaxut am na lu nga xam ne baaxut ci yaram xam nga soo yooyu yëpp dañ ko war a sóoraale tamit parce que suñu bëggee wax nag affaire si nag de foog ñu boole ci wax digga gi tamit nag neexul ba neexul waaw waaye foog ma waxaat député yi baale leen ma waxaat député yi yéen député yi yéen ñeneen ñi ci yéen ñiy wax ne nañ baan xeesal bi yéen ñu bari seen jabar yi liggéeyuñ ci business lañ nekka ñoom ñooy jaay safal yi ndax duga ngeen foofu safal gi ñu la neexalee si kër gi ñoom ñoo koo jaay ñun jigéen ñi ñoo koo jaay te ñun ñooy seen jabar yi ok léegi yéen da ngeen ne xam loolu seen jabar yi di jaay waaye di ngeen xam naa ne seen yéen ay xarit yi dañ leen ne xam ne ni seen jabar yi di jaay nit ki doo tëddaa moom guddi ba suba mu eewu ngay tëdda ay ati at muy xeesal xam loolu dafa xeesal député yéen tam baalal leen ñu waaye seen jabar yaa ngi xeesal so yéen be very careful those of you who are saying that some of you be very careful some of you nag you are playing the hypocrisy game here loolu leen dee def mooy you don't want to push it publicly but you go and tell these others ne dëgga la kay dugga na fii génne na fële loolu yëpp gis nañ ko fi waaye dëgga charity comme ni ma ko waxee rek charity begins at home jéem na naa waxaa seen jabar yi parce que xeesal bu garaaw bu bon bi ma tax sax bi ma bëgg ngeen war a aayee seen jabar yee koo indi di ko jaay seen sisters yi ñoo koo indi di ko jaay suma maas yi waaye duma jaay xeesal I'm just saying it like that seen rakay umpaañ yi bàjjen yi even seen brothers yi ñoo ko indi di ko jaay xam nga li tax ñu koy jaay xam nañ ne it's a fast going product xeesal jarul nga def buy one get one free parce que luy lamba ngay def loolu noonu waaye xeesal du lamba soo mënuloo toog nga ne buy one get one free I'm not here encouraging xeesal de ku ma déglu ba to the end di nga xam fan laay jublu ak waxtaan bii nii so kon yéen soo leen waree toog foofu di war a agree ak ñàkk agree of yëfi xeesal bii nii xoolaat leen affaire si bu baax a baax seegal leen ko bala ngeen a ñëw ak moom parce que xam nga Gambien bi comme ni ma ko waxee ñoom tam dofatuñ ñoom pare yaas nañ sa pare yu njëkka ya toog di leen xaar foo leen génne rek ñu ñëwal leen foofu
am na ñi nga xam ne ñi ñaa ngi leen ay tooñ parce que at the end of the day député yi man foofu bëgguma leen a tooñ lii lu fa nekkoon la ñi jara waxal kay mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy pousse affaire si pour ne nañ ko fa bàyyi muy nañ ko génnee ok léegi nag ñu ñëw ci réalité nañ ñëw ci waxtaan gi ma bëgg a ñëw mooy gis nga doom sax boo ko juree bu defee lu bon sax soo ko dóoree pour mu bàyyi te explainul la loo ko lan moo war a tax mu war koo bàyyi ndax foog nga ne sa doom dina ko def dina bàyyi déedéet du bàyyi kon fii laa ne bala ngeen doon ñëw sax pour bëgg a push lii because yàgg na fa ñun expect nañ ne dina doon ñëw dinañ ko teg ci table bi dinañ ko waxtaanee waaye bala ngeen naa ñëw ne yéen a ngi push lii dëgga baal leen ma dafa am koo xam ne dafa seen message te kooku bu seenee message rek sama fit day dem foog ma mu ngoo jërëjëf ki nga xam ne maa ngi read message am bi bugguma tudda turam kay kilifa la waaw wax na dëgga ok léegi bu fekkee nga ne yow nañ baan lii nañ baan lele I remember in UK before you indi the ban of lightning creams ak hydroquine den meekoon sure foo romboon di nga gis lan la def si skin lan la def nit ak li gisoon nañ ko fa but what have you done to sensitize people about it in Gambia lan ngeen def pour sensitize nit ñi about loolu in Gambia defu leen ci dara jékkee rek ne di ngeen bëgg a pull plug bi you can do it you within your right su fekkee loolu ngeen bëgg a def Gambien bi nangul leen ko amul problème ñun mii dëkk ci Europe bi fii ñun suñ ñëwee xam ngeen yéen fu ma waxee yéen mu dee diw yu baax yi xam ngeen ne boo ñëwee Gambia holiday 2 months du tax nga ñuul so ñun mun nañoo ñëw de we will still look fine seen jabari kaay am problème yéen bu boobaa yéen di ngeen fase lu bari ay waaye di ngeen taka lu bari parce que dem ngeen ba seen jabar yeeg seen jànxa yi tuub nekka tuubeen léegi dal di nekka ibaadu bay duubee yooyu ngeen fiil ne sikiyoo ngeen no woon naa la su ma ñëwee toog fii dinaa toj réew mi ana nee na bii mbay nuyu naa ko kooku suma sister la su ko defee ngeen ne ok xaaral ñu xeex ko waaye fàttaliku leen démb bala ngeen a xeex loolu jabar jooju noonu bàyyi diwu gi ibaadu wala def yooyoom trou xeesal boobu nga ko ceesee woon bàyyi leen seen xel de bala ngeen a fàttali démb de wax naa leen ko ñun mu jógee fii dem ñun suñ demee dinañ fa dee toog 2 months ñun ñibbisi waat te suñ skin baa ngi leer parce que start month bi yéen si dee start di dem nag te am na nu moo demee sax nga dem ba Gambia di sango carotte soap bi di use natural products yi nii rek sa skin bi mun nga koo maintain yéen if you want to talk about banning hairstyle talk about those ones that are in the market talk about those ones that are in our homes mooy li ma doon wax yi jabar yi jaay doom yi yéen seen doom yi ndaw ndaw teenagers yi sax ñu ngi jaay léegi hairstyle these are the ones that you should stop because some of them are very illegal lu tax mu illegal mooy yéen xamula luñ ko mixé because ñak yaa ngi si biir dëkk bi di mix ak loo xam ne danga koo teg sa skin bi léegi within 1 week skin bi yaaxu yéen ndax duga ngeen si biir dëkk bi lijjante loolu ba pare ngeen ne you just want to come and pull the plug you don't pull the plug like that doo mun a nit ko taxaw ci ko ci ron kapet bi munoo xëcc kapet bi noonu rek loolu soxor la pour mu daanu déedéet dafa am fu mu dee starté so moo tax foog ngeen bàyyi seen xel def nanka ak nit ñi ba pare li gën a métti li gën a daw yaram ñaata days la leen jël you guys are on this skin bleaching yéen ñaata days la leen jël ngeen nekk di nekk si lii di nekk di ko drag I wish mu jël leen that long of a time pour ngeen invest seen time si li ngeen a ooyee illegal li bon tabaa boobu noonu nekk di sakuleet seen biir kër yi ngeen foog na mu ngeen neexal biir kër yi ngeen jékkee rek ngeen gis seen jabari wala seen jànxa yi seen sex drive gën a
you know, extreme. That is being sexy. It's not being sexy. That person is gone crazy because taba bang fofu. Lolu to dugal len ci biir dëkk bi ngeen lijjante lolu force. Gisuma len ngeen tok fofu nonu di wax about taba bi naka lañ wara def. Yeen li ngeen wara tek ci table bi dafa bari trop rather than skin bleaching. Gis ngeen skin bleaching bi boo leen ko génnee si dëkk bi bañuma ko ngeen def ko de déglu leen ma I'm not here to promote it waaye boo leen ko bëggee génne te génnewu leen ko di right way ni ngeen a def nii du dem parce que xam nga lu tax yéen a ngi encourage lu illegal di dox si biir dëkk bi yéen a ngi encourage lu illegal di dox si biir dëkk bi because yéen soo leen ko stopee dinañ ko stop si shop si but the demand will be higher because nit ñi mënatuñoo dem si bitik bi jënd ko so dañoo dem start di ko jënd si biir kër gi next thing you know ñu mel ni Fatmata Koka bil nañ taax next thing you know suma maa si jënd nañ moto bu graw because we would sell it illegally te suñ koy jaay that way suñ ko Alaaji Jóob suñ koy jaay that way xam nga lan mooy happen hypocrisy foofu la moo duggee xam nga lu tax hypocrisy di duggee foofu noonu moo tax fii laa nag part bi nag bi ma serious mu ngi ñëw so ma bëgg nag ngeen déglu ma ak xel bu ma kenn déglu ak xol léegi yéen stop ngeen jaay stop ngeen xeesal bi nañ ne d'accord nañ wiin ngeen sax stop ngeen ko léegi man mii ma nekkoon koo xam ne dama lay wax ne exemple laa joxe mel ni ma nekkoon tey jabari député ñi nga xam ne ñoom ñoo votoon pour loolu génn si fii léegi man maay indi xeesal di ko jaay parce que kenn du expect ne man dinaa ko mën a indi di ko jaay parce que suma jëkkër a bokkoon ca ko doon baan te Gambien bi ñu leen fàtte ne ñun suñuy jaay dara ak ka ñoo mën a lay dinañ la ca wax la ca nekkul some of us so suñ ko indee di ko jaay dinañ la wane bii du xeesal bi bon bi ñu ngi ko gis am na ñuy jaay xeesal sax di la lool bii du bu bon bi de bii bu baax bi la de parce que bii nii moo amee lii bii moo amee lele ba moo amee lele léegi lan mooy happen yow député bi su ma demee bañ jàpp ma man yaay put sa foot down ne lii warut a jëm koo parce que jabari député laa yéen mii bugg a stop lii soo leen moytuwee yéen yéenay indi corruption bi yéen a koo yokk lii su illégalee yéenay tax underneath mu nekk lu nga xam ne lu ñuy smuggle la and this is where you ñi ngeen wax ne ñu yéen mi wax ne nañ ko nañ ko def yéen mii yéenay ñëw indi na yéenay nekk si supply bi si biir dëkk bi ñun xam nañ how it rolls we know how it rolls xam nañ because du musa fair bu fekk Gambia ñun bu leen fàtte ne Africa ñun ñun duñ dee dox ci rules and regulation duñ dee dox ci fine we don't respect those things and they are very important if you want this to take place and if you want it to be in place day war a make sure ne dëgga ñun bàyyi nañ lifin bi hello maa ngi live de aha okay let me put the number up again 00220 yeah 00220 235 6084 no I'm gonna put it up now then 00220 wow okay all right how many fat number be up ma bàyyi ko fa dama bëggoon a scroll rek lifin bi bu ko defee ñu am a conversation bu nga xam ne o yéen mi seetaan tamit ngeen ay gisaale comment si nit ñeeg yooyu noonu on the screen mu easy pour yéen waaw léegi xeesal bi ci suuf la ñoo bëgg di ko jaayee ñan ñooy ñi koy jaay ci suuf dafa jógee ci jëppari député yi mu jógee ci ñi nga xam ne allo yeah it's there can you see it because this phone doesn't have a speaker it's not loud all right hello hold on foofu ma seena nañ la dégg hold on are you there
Yes, I can hear you. Hello? Hello? Oh, good man. Okay, you know number bit doxut. So try let na kena try at ma set 0022023568084. Try nga ko. Yes. Dede yo try lo bobu si man nga ñëwaat. Why? Okay, hold on. No, it's okay. I can have you on this one. Mom tek na. Okay. Moy li may wax rek. Betay balal len ma. Ase bo tok ya nomo. Hello? Hello? Yeah? Can you hear me now? We can hear you a little bit, not too loud, because the other number is louder. Let me send you that number directly then. It is on the screen now. Okay, so now you can hear me clearly, right? Yeah, mu ngi ñëw yéen a ngi dégg Melvin. Su dee yéen a ngi dégg Melvin rek wax leen ma yéen a ngi koo dégg. If they can hear me, just give me the go ahead. Yes, they can hear you. Someone just sent me a message. Go ahead. Okay. Yeah. Okay, I was listening to your program. Quite interesting. I know you, of course, you have to fuse it with, some of your jokes and innuendos and stuff. That's cool, though. Yeah. But I think the conversation is just a bit, it's a bit one-sided because the bleaching, the anti-bleaching law is nothing new. Mm-hmm. This has been in our laws for a number of years. I said that, yes. Mm-hmm. So what has happened is the executive has decided, or they sat down and they thought about the law and realized that there's no use having a law that cannot be enforced. Because they can't really, I mean, you've not heard, or I have not heard, and I'm sure you have not heard about anybody who has been prosecuted for bleaching. No. In any of our courts. No. So for that purpose, the law is kind of a redundant law. It doesn't serve any purpose. So it's there in our laws, but it is not effective. So for that reason, the executive thought about it and decided that a bill should be tabled in Parliament, a repeal bill, whereby this law, the anti-bleaching law, would be repealed. So that is what was brought to Parliament. So I saw a lot of people saying that there are more pressing issues to be dealt with in the country, and why are parliamentarians sitting down and talking about bleaching? But that is not the case. This is something that the executive has brought to the legislative arm of government. And they have asked that the bill be repealed. And because it was on the agenda of Parliament, it was something that had to be discussed and debated in Parliament. That is just absolute normal parliamentary procedure. You cannot take a bill that was brought into Parliament. It is part of the legislative business of the day, and parliamentarians say that they will not debate on that bill. The bill has to be debated because those are the processes that the parliamentary processes that had to take place. Now, when the bill came to Parliament, what parliamentarians, however, did is to say that they will not repeal the bill, and they wanted the bill to remain in our statute books. I think they wanted the bill to remain in our laws. So on those grounds, the debate could be looked at: is it really right to have a law that you cannot enforce? But then, if you listen to the argument of some of the parliamentarians, is that even though the law is not enforceable, what they're seeking to do with this particular law is for it to serve as a deterrent. Now, I hear a lot of people saying that they are trying to take the rights of women away, and they are talking about women. But what people did not realize is that both men and women bleach their skin. But not only that,
Remember, the law is not just to stop women from bleaching, but the law has banned bleaching cream or all trade in bleaching products in the Gambia. Therefore, you would realize that the people that trade in the bleaching cream are more men than women. Therefore, even though if you look at the bill, the face value of the substantive discussion, you will think that it is directed to women. But it cuts across board because it deals in the trade of bleaching cream, meaning it has nothing to do with a man or a woman, but both sexes, because men trade in bleaching cream. In fact, in the Gambia, the bleaching cream business is dominated by men rather than women. Yes, women use the product more, but the people that are engaged in the procurement of the bleaching cream are more men. Therefore, the debate cut across all sectors of society. It had trade implications for the Gambia. But again, if you look at the way the bill, the repeal bill was done, and what the executive was trying to do, you would realize that it was just because that they cannot enforce the law, and therefore they thought that it is best to take it out of our statute books. Because, for example, you cannot have, if you go now to arrest every woman that is bleaching, I mean, I think our prisons would be full. Our court system is already inundated. You have cases in court for 4, 5, 6 years. When are you going to start prosecuting these women that are bleaching? So really, if you look at it at face value, it is a very problematic law. However, let us flip the argument a little bit. Now, people are saying that when it comes to bleaching and stuff like that, it is a personal choice, and people should think, people should be left to do whatever they want to do. But the problem is, you cannot reduce the substantive issue to a situation where it's against men and women and male parliamentarians deciding for women. Because remember, when parliamentarians sit in parliament, they're not there on the auspices of either a man or a woman. Both men and women voted for those parliamentarians. So parliamentarians discuss issues that cut across sex and gender. Now, what this law was meant to do initially, it was a public health law. It was a public health regulation to look at the greater ramifications and consequences of bleaching. And that is why the law was promulgated. That is why the law was legislated. Now, for example, smoking is a personal choice. But people smoke because they want to smoke. But governments have decided to ban smoking in public places, and in some instances to even increase the taxes on cigarettes to actually discourage people from doing that. So I made a comment on a particular post on Facebook, and I was trying to explain that in international relations there's a principle known as the social contract. It's known as the social contract theory. And under the social contract doctrine, social norms, conventions, and expectations are entered into with the state and or elected governments. So a social contract establishes a contract between individuals and the state. Okay, are you getting me? Or yes. You've not interrupted me for a while, so I'm not sure if you're getting me. I am getting it. I just want to listen to you, because most of the stuff that you said, I already said from the beginning. So that's why it's interesting to hear from a legal side of, it's okay. Yeah, go ahead. So based on the social contract principle, even though people have rights in one hand, their rights are curtailed for the greater good of society. So yes, you have rights. One can do whatever they want to do. But for example, suicide. Let's look at suicide. Suicide is a criminal offense. So even though it is my right, even though I have a right to life, I cannot now decide to take my own life.
So even though it is my right, I have a right to my life, but I cannot now go and just take my life. Then that's a criminal offense. So these are examples of rights that we have, but we cannot have a total right to certain things because just of the greater good of society. So what under the social contract doctrine, laws are legislated to actually, curb the dent on a particular sector. Okay, so basically, this is what the anti-bleaching law was meant to do, to protect public health, to protect the good and interest of society. But it was not as if it was trying to take the rights of women and or men away from them. It was a right that was meant to protect women, because if you look at the scientific ramifications of bleaching, you find out that the epidermis of your skin when you're bleaching goes away, and this is the most integral part of your body, of your skin, that helps to heal wounds, to fight against bacteria and other things. So basically the bill was a public health bill to protect greater public health concern and not to take away the rights. But again, like I said earlier, the law has always been there. So sometimes when you look at the Gambian discourse, you look at Gambian social media space, it makes you wonder whether some things are said out of ignorance or some things are done out of laziness. Because this is a law that has always been there. It did not generate much debate. People did not talk about it because it was a silent law. It was a law that is unenforceable. But what has happened now, Parliament has simply said, leave the law in our books, it would serve as a deterrent. And all of a sudden, the conversation has changed. And people are now complaining that why should we have these laws? Why are they passing laws? Just for a point of correction and for the benefit of your audience, no law has been passed. Okay. No law Thank has you. been legislated. What parliamentarians did was to say, no, we will not repeal the bill. We will leave the bill in our statute books. Thank you very much, Melvin Roberts. Thank you very much. Waaw boobu leer na waaw xam nga dama yaru tey ba Melvin tiit parce que normally su waxee damay wax waaye gis nga tey dama ko déglu moo tax mu tiit dama dama gis waxuloo de fekk du dara dama ko déglu parce que li mu wax li ci foog naa beginning bi bu dematee sa dellu sa dina dégga li ma wax li mu wax yi wax naa ko ci olof ci beginning bi ba tey rek comme li mu wax rek mu ne paasuñ ko te loolu ñun ñëpp xam nañ loolu waaye ci yoon boobu la ñuy jublu jërëjëf Melvin kontaan nañ trop si sa kaddu yi rafet na trop dinañ ci jàng lu bari ma daal di continuer nag ak suma waxtaan bi waaw mel li mu wax mooy la ma waxoon rek nekkut ne lu ees la mu ngi fa woon ba pare so dañ ko indiwaat rek waxtaanee ko bugga koo dëggal daal mooy man fa may waxee ne lii boo leen ko bëggee dëggal du nii yow xoolal fii sax si Europe bi fii sax wala soo génnee Gambie xoolal cigarette cigarette dañ ko def sax si paquet bi wan la ne dafa yàqa baaxut ci yow gis nga lu nekk step by step la jékki-jékki wuñ ne ñu jékki-jékki rek jóg rek ne ñu ngee baan cigarette wala ñu ngee baan lii ñu ngee baan lii ñu ngee baan lii yëpp ci ay waxtaan la soo gisee tubaab jaxate dal di ko def ci paquet ba dafa fekka xëj na dina ami time xëj na 20 30 40 years ago dinañ ko baan xëj na sax dinañ indi loolu ne dañoo baan léegi cigarette waaye gis nga fiñ ko commencé sensitize dañ educate nit ñi about it man foofu lay waxee ndax ñun ñu ngee def loolu in Gambia déedéet Mel wax na ko smoking is by choice bleaching is by choice too okay it's by choice ba pare tamit leena mu ngi si buñ fàtte ne député yi suñ toogee foofu di wax English lañ dee nekk di laaka comme Melvin li mu wax ni tey xam nga si angale la ana joolaa bi ndax understand na ko ki demut school ana soose bi nga demut school ndax understand na ko ana pol bi demut school ndax understand na ko ana olof bi demut school ndax understand na ko ak keneen ak keneen ak keneen
loolu moo tax ñu éduquer nit ñi pour lii dafa moo gën a important bala ngaa nekk di ci wax bay mar éduquer sa nit ñi gisuma ñuy koy wane GRTS gisuma ñuy koy wane QTV gisuma ñuy koy wane si TV station te gisuma ñu fay media houses pour ñu wane ne skin bleaching lii ak lële of course nobody is trying to promote it skin bleaching is not good I'm sorry baalale ma rek am na ñoo xam ne foog ma delete leen because am na yenn saaga yi yow they're not insulting me but xam nga let's just be civilized let's not buñ saaga yi ñaaw yi daal buñ ko def because dama dee indi binday ci kaw te bugguma ñi may seetaan am na kilifa yi fa nekk bugguma ñuy gis ay saaga yi so maa ngi leen ñaax nañ ko def rek nuñ ko daan defee xam naa ne man ñi ma dee seetaan yi ñi may seetaan doon ne dugga ci ay saaga nañ leen argue rek te ñu ñàkk bañ a saaga parce que dama dee indi binda bi si kaw so maa ngi ñaan loolu noonu yéen mi saaga unfortunately ñetti nit yooyu am na ñetti ñoo xam ne dama leen am pour block because gis naa ne all along ñu ngi use the F word ñu ngi saaga accuse I had to waaw maa ngi jégalu foofu ok by choice la léegi comme que by choice la the only way pour nit ñi understand ko gis nga am na kiy xeesal biir Gambia sax xamut ne xeesal bi mooy yaxas kiinam bi am na parce que moom dafa diw muy leer jékkee-jékki rek yëf si xomal ko wala def ko yéena yi moo dee indi nga mel ni ko am dari li fi naka la tuddaat yi naka lañ ko crocodile xam nga sa yaram bi yëpp nekk lu fin loolu dafa fekk ñi nga xam ne ñooñu xamuñu ñoo yusee xeesal la ñun jigéen itam dofuñ dëgg la ñun ñoo war a gën a bëgg suñ boppa sax ñun mi ñoo aaye xeesal bi ñun bëgg a aaye xeesal bi ñun ñoo war a gën a bëgg suñ boppa ñun ñoo war a xam ne si xeesal baaxul si ñun wala baax na si ñun war nañ koo mën a xam ñaata nit ngeen fi gis ñuy diw te yàgg na ñoo diw gisu leen seen yaram yi mu taax gisu leen seen yaram yi ñu bon gis leen seen yaram yi ñu xum fi may jublu ci wax bi mooy buñ buggee jël li teg ko ci taabul bi du xeesal yi dañoo war a dugal seet ya bon ya illegal yéen xam nga ñaar yéen xañ na yéen xamu leen ko but ñu ngi toog foo xam ne dafa am yoo xam ne dañ koy dégg injection bi sax is in Gambia these are the things that you people need to go out in the streets duga si biir kër yi xam soo gisee ma wax loolu doo leen duga si kër bu nekk fuga di seet la ñan ñoo koy jaay waaye déedéet ñu ni neen xamante ne ñi koy jaay injection bi ñu ne mu ngi fa yéen lijjante na ngeen loolu lijjantewu leen ko léegi yéen ki nga xam ne moom moo war a dem arrêté sax kiy jaay xeesal bi si biir Gambia nañ leen waxante dëgg kooku noonu kiy dem di arrêté bu nekkee jigéen la boo demee mu nga xeesal ba weextaan ko xeesal man dina ñëw di ma arrêté wala di ñëw di stop suma business it will be tough it will be hard like I said I'm not here to promote xeesal but li may ñaan mooy bala ngeen ay ne yéen a ngay génne xeesal o yéen a ngay waxee xeesal ba mar wallahi toogaat leen ngeen xalaataat naka la ñoo éduquer nit ñi about xeesal bi lan moo ci nekk liñ koy jagaree ak yooyu foog naa loolu dafa very important the other thing mooy li ma bëggoon a wax mooy I have seen talented brilliant gis naa ñu very talent ñoo xam ne ñu ngi jël natural herbs ñu ngi jël herbs yi suñ dëkk bi di defar ay diwi yaram yi nga xam ne du xeesal de waaye dina maintain sa skin bi dina nice di nga glow dina ratax I don't see you MPs ngeen nekk foofu noonu pour push ni ñoo dimbale xale yi nii I don't see you doing that I would have loved to see you do that I would have loved to see you do that xale yaa ngi fa di defar diw karité bi ñu ngi cee defar lu baax ñu ngi cee defar loolu ak yeneen diw yu ñoo jël but ana ngeen ndax push ngeen leen ndax yéen a ngi leen ay jàppalewu leen allo asalaamaaleykum audio xaaral may leen ma de du may gaaw a play noonu audio xaaral dafa am audio yu ma yónnee am ñun safe nañ pour ñu déglu audio yi asalaamaaleykum maa ngi laa nuyu Tima ak sa déglukat yi sa panel bi yëpp it's a very important program
ma amoon lu tuuti lu ma war a contribute man fi ma toog nii dama rus as Gambian dama rus as jigéeni Gambia bi ma war a ooyee suma boppa ndax dafa am lu ne gàññe ci dëkk bi ñu war koo lijjante wuñ ko ñun bañ juddoo ci réew mooma ba léegi dégguñ xeesalkat bu rey nit because dafa xeesal wala xeesalkat bu sàcc alali jaambur na dafa xeesal wala xeesalkat bu réet na dafa xeesal sàngara mu ngi sa dëkk boobu ñu ngi koo jaay te am na ñuy mandi di réeb jigéen ñi am na ñuy mandi di dem def lu naka sudut noonu tukkati jàmba yaa ngi si biir dëkk bi am na ko tu jàmba jël paaka jam ko ndeyam wala jam ko baayam ñooñu ñu ci biir réew moomu lijjanti wuñu ko kañ la xeesalkat daan def tafaar kañ la ni daan xeesal ba def métit wala ba sonal nit ci àdduna ñun fan lañ jëm réew moo xam ne yéen lekku leen ba suur naanu leen ba mandi fajuwu leen ba wér mooy wax ngeen naan da ngeen di lijjanti xeesal man de ni ngeen maa gis nii dama xees pecc te nii laa juddoo te yàlla xam na ne su ma ñuuloon tamit dama doon xeesal ndax ñu xees ñi ñoo tekki ci àdduna bi yàlla ñu nañ baalal la yaaxa ñun ñëpp waaye tey lu ta ñun lu nekk ñu daw wuri ko ca tubaab ba lu ta tey ñun lu nekk ñu xaar ko pour tubaab ba ñëw defaral ñu ko ñun loolu buñ ko xooloon na war a bàyyi suñ nit ñi ñu xeesal te war a bàyyi jàmbur yi nekk ci biir dëkk bi immunité ak lu nekkut immunité ñun su immunité amee ñun ñoo war a am immunité ndax ñun nguur dundaluñu xaalis si nguur dundaluñu yoon doo leen dunda si seen suñu xaalis bi ba pare jabari ministre nga jabari président nga dunda ci xaalis si réew mi ba pare ne yoon am na leneen lu la war ñun lu ñu warut loolu ngeen teg ko fan ngeen yaakaar lan man nag suma xool dafa jee man yaakaar naa ne fii laa mun a emagum ba ci kanam kay audio buñ ma yónneel rek ñu ne ma play so ma dal di ko play parce que bëggut a ñëw wax live waaye ñu rafetlu ko tamit déglu nañ audio boobu noonu ñu déglu beneen audio. Salaamaaleykum Fatima nuyu naa la maa ngi nuyu sa audience yi waaye yow tey indi nga fi topic bu toj li lee xew man sa show yi li lee ma ci neex li xew si àddina bi rek ngay wax waaye Fatima dama bëggoon a yokk sa programme gi ma xam ne sa kol yi dañoo bari ma ne xaaral ma bàyyi la audio Fatima déglul fii Fatima jigéeni Gambia yëpp nañ ñun dañuy yàpp soo gisee dëkk gi ñuy jënd ay SUV di jënd SUV di ko may seen supporters yi mammogram machine amu fa ñun jigéen ñi buñ feebaree ak ñun cancer ni méttee ci ñun jigéen ñi buñ feebaree dañoo daw dem Sénégal ndeysaan ñamante dem Sénégal ba doole yi di dee Fatima góori Gambia yëpp nañ ñu Fatima Gambia nga gis lijjanti wuñ sàcca gi ne gaañee dangaa gis benn góor goo xam ne salareem lu mutut mu ko verse xale jigéen ñi ñooñu di reyante si dëkk bi Fatima ñun liñ war a lijjantee bari foog naa ñu def lijjanti naka la tudda poti ceeb ñaata lay jar moo gën ñuy lijjanti xeesal gi góor yaam fi man li ma gën a naxari sa dañoo sàcc suñ koom-koomi dëkk ji duñ ko jox seen jabar yi di lijjanti xale bi gën a xeesal ba weextal si dëkk bi di ko ma de ka dem Europe dem play football bu ñëwee xale bi gën a xees si dëkk bi laa wóor ñii kuñ yàpp ñii jigéen ñu xees ak la ñuy wóor ku ci am benn jabar bu naka la tudda dark skin bu rafet sa kër yaa ngaa lijjanti xale bi gën a xees si kër gi waaw di ci kundaandaan waaye Fatima ñii kuñ yàpp waaye dëkk koo xam ne man bile mu ma leen nga ni dëkk ay askan goo xam ne yéen bala boo leen gëstoo rek dëkk bi ci yéen a ñoradi kii daanu rab di xom di ximaleku kooku ngeen a vote kër ko ngeen a jël di ko vote in maa ngi remember Fatima Adama Barrow bam ñëwee amul xaftaan ñu sol nit ñi teg dem Sénégal ñëwal ko ay xaftaan ndax ñu mun koo campagnal déggoo ma de jël ko teg ko tey ñu ne ñoo jaay maanaa di ñu jaay lu amul Fatmata Barrow di jënd kër biir Seattle gii doomi Macky Sall yi di ci ñu holiday ñun niñ war a lijjantee bari lu dul jigéen yu xees balaa ngaa lijjanti lu xees da ngaa dem lijjanti sa lekk be sa koom-koomi dëkk gi fu muy duga Fatima ñun dañoo sàcca Gambia bi di sàcca la li lopitaan di ko yóbbu suñ doom yi di ci tëdda xanaa ay wax day complete Fatima ñi am na luñ tel ñi dañoo ñàkk classe ñàkk maanaa waaye si ñun lañ ko gisee jigéeni Gambia ñun ñoo bàyyi ñii waaw te buñ jëlee suñ doom yi ñu ko jéem a jox seen maan ya ëllëg ñu lijjanti xeesal bi naka la gannaaw ëllëg ñu ne ñu duñ fi nokkee waaye gis nga fekk booloo wuñ nekk benn xeex dis nonsense bi du fi jógee waaw ude bi ni mu la gisee noonu la lay owalee asalaamaaleykum nuyu naa leen seet naa leen gërëm naa leen ñu indoo ci jàmm. xam ngeen lu tax impression ma audio dama ko ban ne bu koolee du duga waaye gisoo du ma jaayee smartness dafa beneen audio keneen a ñëw après bu teg si audio mi suran
xam ne naa ko play mu wax lu am solo maa ngi am kenn si line bi ñu jël kooku noonu MPS dégg nga Fatou Badji mu ne kii man xeesal bébi la woy asalaamaaleykum Kola am na ku nekk si line bi unmutal asalaamaaleykum Kola all right Kola bi dafa asalaamaaleykum naam na nga def baalal ma dafa amoon ku doon delfin audio ma bëggoon mu jeexal ba pare bala ma lay jël nuyu naa la dalal naa la fii ci Elite Media by force Amadou looy duggee si suma programme bi tey oyal ma may Fatima ma laaj ko ci xeesal gi nuyu naa la suma broda go ahead moo fa ëppa de aca ñëwal waxal waaye man lii xëy na ñu bari lu nekk di ko gisee man gisee moo ko noonu I am not seeing it as an attack to women because xeesal health wise baaxul ñun suñu religion amut religion bu accept bu ko accept amut Christianity amut Buddhism amut Islam religion yëpp a ko bañ so that's one I am not trying to preach anyone here but I'm speaking my mind yeah of course okay so government bi weren't in the bill being in parliament ñu woon suñu this is normal pour use ko noonu lañ ko war a bàyyi ñu bàyyi ko si suuf you see waaye suñ ko légaliser tamit am na ñoo xam ne xamuñ naka la ñoo use xeesal you see am na yoo xam ne xam nañ naka lañ ko use am na ñoo xam ne indi Gambia foofu noonu xamuñ ban diw lañ war a use pour xeesal seen yaram fii Europe da ngaa gis ni jigéen yi use di yoo xam ne is ok comme li nga daan wax rek nga diw sa yaram bi dara du xotteeku dara du yaa soo toj nga fi xotteeku it indi am na ñoo xam ne amul loolu noonu amul ban product lañu war a use seen yaram te ñi Gambia lu bari si ñoom ñi dee indi yeesal yi si suñ Sénégal jógee ko Sénégal ak you know within sub-region so dañ dee indi diw boo xam ne soo ko def sa yaram rek def dee yaa sa yaram so foofu mooy problème bi wante government bi lañ war a blame si loolu noonu because waruñ indi bill bii nii pour pass ko pour legalize xeesal because dangaa gis ne suñ ko legaliser so xale yi ñoo nekk xamuñ dara dañoo gis ne waaw léegi because léegi ñëpp xale yëpp dañ dee nekk si TikTok si every social media so dañ dee gis yu bari waaye you are missing the point man foog ma ne suma téléphone yëpp a ngee dem alors so mun nañ def lu nekk aleykum salaam which is going to danger our kids. So, problem be. So, can you call again in 2 minutes? Let me finish with the other one on the line, yeah, please. So, loolu moo tax affaire si gars yi bloqué so man loolu laa gis si affaire bi so xam naa ne ñu bari duñ kontaan especially suñu sister yi ñoo xam ne macha allah ñu ngi rafet si seen xeesal yi ñooñu duñ happy waaye lii la am pour contribute daal waaye sa programme yi dañ dee ne because dañu dee indi programme yoo xam ne loolu la ñoo nekk di dundoo those are the programme war nañ contribute loo xam ne ñu ngi dund ak moom so thank you la bëgg a contribute thank you by force thank you dinañ wax yow fan yi okay all right line si nag ñu nga takkat naa si man nit ñi ma koole nag suma direct line bi nag lii foo leen ko déggee yéen ci këri àddina te ngeen maa kool rek si number bi ma leen jox nii bu leen ma kool direct hay asalaamaaleykum koola asalaamaaleykum waaw dama bëggoon a contribuer si sa programme go ahead yaa ngi ci biir
sa programme bi interest na trop about this skin bleaching. Ok man si man ok député yi di mos ñoom lu ñu war a waxtaan sax xam naa ne ñoom fàtte na lu ñu war a wax si néegi député because affaire yi xeesal dëgg la affaire yi xeesal dafa yàgg a gàbbi ba pare dëgg la man am na encouraging skin bleaching am na soo gisee yeneen jigéen yi ñuy bleach because dañ nekk di bleach because of society bi nu mu nekkee di demee la peer pressure bokk na ngay gis ok jigéen ñi xees yi dañoo toog ku nekk xam nga ñi di góor yi di leen toog si sa own jëkkër sax xam nga dafa bëgg nga bleach yeneen jigéen ñi seen góor yi sax ñoo leen dee force pour ñu bleach xam nga te yeneen tamit xam nga ok ñun African mentality daay ok soo ñuulee rafetuloo likewise in other countries in Europe even like dañ dee mën a gis jigéen bu ñuul sax ñu at na yàlla ñu because of your skin is looking good xam nga jigéen bu xees soo xeesee natural is beautiful soo ñuulee natural is beautiful ku nekk war nga proud si sa boppa nga xam ne yow lii yàlla bi la bindee at least sa skin bi nag clean mu fresh xam nga dunda bu correct loolu moo important but député ay affaire skin bleaching ni man si man nañ ko tegee ne rek dafa am lu important lu bëri loo xam ne ñoom ñu ko war a solve xam nga yu bëri yoo xam ne war nañ ko mën a waxtaanee si biir néegi député bi xam nga dëkk bi dem si kanam it is very important ba pare comme xam nga suma mbokki ndongo yi tamit mbokki góor yi tamit bëri na ëppa doole bi yëpp jigéen boo fi tegoon ay fukki jigéen bu xees ak fukki jigéen bu ñuul mais bi yëpp yooyu cuus mooy nekk jigéen bu xees ak di reste ñu dem si ñeneen so ku nekk ak sa choice la boo tam loolu tam damaa woon jigéen ñi tam nañ proud ku nekk loolu doon su dee yu nga sax be proud of yourself su dee xees nga sax be proud of yourself tam su dee tam yow am na lu tax tamit nga dugg si skin bleaching bi tamit xam nga nga xoolaat sa booba tamit ni bi nga waxtaan ak sa booba tamit nga xool ne tam bi lu ma def ni tamit mais bi mun na ma affect bon nit yi tam dañu war a sensitize like thank you this pan African man yes and like si man laa foog ne Africa noonu lañu war a mel dañu war a am this pan African man be proud of who you are soo nekkee Pune be proud of yourself you know anything loo mun a doon you'll be proud of yourself I think that is the most important thing right now Jërëjëf thank you so much appreciate nañ sa contribution bi thank you ok waaw di gërëm audio yi ñëw ak call si ñoom ñëpp impress moom mënumaa waxagum sax si audio li mu wax foofu am na solo li mu wax am na solo waaw ba tey rek line si yaa ngi open 0022023568084 0022023568084 so leen maa try pour call nag suma normal number bi ama naa ne duma ko mën a jël waaye so try leen ngeen di call si number bi ma leen jox nii foog naa moo gën because du ko mooy rek dañoo am fii anyways ñu dugal ci waxtaan bi waaye waxtaanaat ko bu baax rek lu nekk rek waxtaan la suñ ko defee comme niñ ko def ni open debate ku nekk wax si sa xalaat rek xam nga comme ni ma ko waxee rek tooguñ fi ne dañuy promote xeesal waaye tooguñ fi tamit ne dañ ko war a baan tamit di suma caamin bi fi jógee léegi moom tam wax na loo xam ne lu am solo la ñu bari dañ wax ne dañ gis ne góor nit ku ñuul ku xees la léegi naa bëgg comme nit ku ñuul ku dama foog ne foofu ñu ngi wrong xam nga lu tax things change na léegi dafa am góor yu nga xam ne waxuñ ci dara si jigéen bu xees sooy ñuulal ko ñuulay kaaba bi nañ leen waxante dëgg ñun jigéen yi xees léegi sax dañ dee xool jigéen yi nga xam ne dañ ñuul kuk ñu ñee leen because dañ dee am benn glow rafet bi nekk ci waaye mënuñ ci dara dafa am ñu nga xam ne ñun ci ñun dañ juddu ak xees xëy dañu jël nag di toccar meku comme ni ma ko waxee man de damay toccar meku waaw man de damay mos affaire si léegi ma dal di ko ne nii dafa des nag ça dépend xaaw ñaata yoon nga laa ko dee use parce que du ma ñëw toog fii di wax ne du may diw dama dee diw de dafa des si ban diw ngeen wax nag parce que mun nañ ko fi ibi fii waxtaanee ko am na ñuy diwu ci gel yi am na ñuy jël saabu soda yi allahu akbar woy sama yëpp a ngi fi jërëjëf waaw jërëjëf axankay jërëjëf si ñi nga xam ne ñu ngi ko seetaanee seen télé yi seen kër through YouTube bi jërëjëf kontaan naa trop waaw loolu yëpp foog ñu indi ko ci table bi teg ko ñun ñeena ñi man léegi to tell you the truth nag I love to joke but to tell you the truth sometimes
dama dee nekk di wax ne I wish ma ñuuloon duma am problème pour jënd creams yi nga xam ne pour maintain suma skin bi look ñun you know I like to joke but some of us are not hairstyling hairstyle bi léegi-léegi danga ko dee mën a xam si nokkul si yooyu some of us are not hairstyling some of us den hairs rek so ñun luñ nekk di use is loo xam ne dafa sa skin bi daf ko faa téye diw yooyu ñu ngi koo defar neexut ba neexut nañ leen waxantil dëgg rek te dee suñ buggee baan xeesal biir Africa problème la moo nekk parce que dañ ko jaay ci suuf suma broda Adam Jammeh mu ne soo leen fi buggee baan mu ne ngeen muñ leen ñu baan xeesal bi parce que ñoom tam dañ leen baanal jàmba bi ci Gambia man gis nga Adam fi mu dee génnee kenn du fay génnee wax dëgg am na ñu nga xam ne they love dark skin ñun light skin yi sax léegi-léegi dañoo taxaw si boori dark skin yi sax dañoo xoolaat suñu boppa duñ dee feel comfortable because xam nañ léegi ne attention bi from guys is not to light skin women it is to dark skin women so bu leen make a mistake of thinking ne nit góor yi léegi dañ bugg ko xees tey de di nga dem si kër nga fekk góor gu takka ñeneen di jabar ñëpp a ñuul kooku utut xeesaay bi wala ñuulaay bi dafa am li muy ut qualité bu muy ut ci jigéen bi and I don't really think those days amoon na la woo ma ne amutoon those days yes am na góor yi nga xam ne they go for light skinned women because dañ feel ne bëgg nañ seen doomi xees people have different ideas crazy stuff crazy ideas waaye jamono buñ tollu nii góor yi ñoo xoolatut ci rafet góor yu bari xoolatut ne da nga rafet non góor yi ñoo xoolatut ci nga xees ñoo xoolatut ci nga ñuul jikko bi la ñuy xool léegi yow di nga gis ku xees pecc di sëy ak jikaram toog si biir bëgguma yàq fii bi sa waaye foog ma sàcca fiim bi tuuti di nga gis jigéen bu xees pecc laa la wax di sëy ak jikaram pour moom mu ngi woon àddina ne mu ngi sëy bu rafet parce que fii la ne saa yu taxawee rek am na présence fu mu taxaw rek nga ne ops egsi na fu mu taxaw rek nga yëg nga xëy benn bés rek ñu ne jikaram takka na ñaareel nga daal di gëstu xool ñaareel ba mu ñuul kuk njool ca kaw amul forma deful dara ñuul kuk def addumba naan nii su nuyu jee aawo bi sax su ne asalaamaaleykum rek aawo bi fa ne def koo yow korpiñ si su ko bëggee xoog sax aawo bi dafa tiit daw xam ngeen loolu lu ko waral góor yi passé nañ léegi di xool jigéen bu xees wala jigéen bu ñuul jikko bi la ñuy xool parce que kooku xees pecc beautiful ba nit ñi di ko wax mun naa am na jikkoom baaxul munut a sëyut sëy bi am na ñoo xam ne yéen xam ngeen seen boppa xamante nañ fi fast food rek ngeen dëkkee seen jëkkër yaa ngi lekk fast food rek so lii yëpp indi na li tax góor yaa ngi delluwaat ci ñi ñuul kooku so pour waxal suma waa ji fi jógee ne ko léegi amatul affaire de xees wala affaire de ñuul góor yi léegi ci jikko bi la ñuy xoolatuñ ci loolu wax dëgg fa nekk yàlla so nañ leen ko xoolee noonu rek ok fanaa nit ñi tamit ñu ngi misunderstand debate bi ñoo wax ay respect naa képp ku fi dugga te gis nga challenge ñu ma kenn dama bëgg mu nekk lu nga xam ne dama si bëgg a jàng ngeen jàng ci ku fi ñëw rek opinion am la nit ñi war nañoo ñëw sax taxaw fii ne nañ leen ko baan ñu nangul leen ko parce que ñun ñëpp xam nañ ne xeesal bi baaxut yéena ci xeesal yi baaxuñ dafa bona bon waaye nag dinañ dugaat ci leneen lu nga xam ne tamit am na yenn skin bleaching creams or lightening creams yu nga xam ne it is prescribed by a doctor so how about man tey ma dem si suma docteur mu prescribe ma a cream pour defar suma skin because some of us dañuy am acne boobu mooy tax ñu jola cream bu nga xam ne daf laa leer wala so banning lii nii dina nekk lu difficult because I will start bringing my creams prescribed creams ñoo di ko jaay ñoom impress ja waaw indi ko Gambie di ko jaay so gis nga soo leen fi bëggee ban lii dina difficult because people will always find a way around it to bring it into the market and nit ñi di make money mooy gën a garaaw sax nit ñi daan make money ca bitik ya because dafa raa kenn du ko gis so foo ko dégg boo déggee Fatmata Kuka di ko jaay rek di nga ñëw te nag mooy li ma leen waxoon rek dina egg stage bu nga xam ne maa si Fatmata Kuka nañ leen bàyyi ñu jaalale ko parce que damaa lekk député bi lekk so léegi niñ ma bàyyee ma jaalale ko mooy
dinaa dem si airport ba am fa suma contacts mu bàyyi ma dugal ay 2 walis 3 walis of xeesal ñëpp di wan na naka la duggee si biir dëkk bi ba bañ maa jàppa fekk liggéey naa ci lu baree bari so nañ leen ko xoolaat bu baax a baax foog naa am na lu baree bari boo gisee nit ñi di argue ne there are a lot of things yuñ war a toog mun a waxtaanee rather than ñuy toog di push yëfi xeesal am na amul it was there Melvin wax na ko wax naa ko it was there it was something lu nga xam ne dañ ñëw rek pour waxaat ko rek indi ko si table ne it was there waaye wax dëgg fa neex yàlla du work mun ngeen a pass mun na nañ koo pass mu ñëw mu happen waaye nañ xool market bi ci ron tey xam nga ne buñ legalize woon comme ni ko Adam di waxee buñ legalize woon tux jàmba lu cheap laa nekka lim nekk lu raa pour jënda ko xëj na loolu moo tax sama xala seer ak yeneen drugs yes am na ko bi ne loolu am na ñu nga xam ne dañoo bleach seen skin yi xëj na moom sax man la mooy xas wala xasut ma waaye jàngee naa ci lu mu wax am na ñu nga xam ne dañoo bleach gis ngeen man maa nekk man may fàttu ñàkk a jom boo ñëwee foog ne indil nga ma comment pour saaga ma wala pour xas ma man I take it positively so li nga wax nii boo ma ci xasee sax make na sense some people are just insecurities moo leen dugal ci xeesal gi some of them peer pressure seen morom yaa ngi koy def ñoom it ñu fi ne dañ ko war a def some of them fekkee ma ca boole la gis koy duwu ñu gis nga ñi nga xam ne dañ am xeesal yu xom yi du dara gis nañ Fatmata doyloo gis nañ Fatmata ñu ne Fatmata naka la xeesee nii xaaral ma use screen bu mu doy use you use it and it will not work for you mu yaaxa sa yaram bi yëpp remember suñ skin ni nekkut benn so digga la some of us ñu ngi use skin bleaching creams yi nii pour ñun satisfy suñ bopp la some of us use it to satisfy men which man mom I totally disagree with that man anything to satisfy a guy I don't think is right sorry to say that I have been saying it for the longest time ever you have to do you have to satisfy you have to hairstyle because of you have to sol nighty bu nice because of you have to perfume because of you yow góor gi li nga ko war a mën a defar rek mooy toppatoo njabootam don't do for that guy because if you do for that guy kooku su génnee nga dem nekkaa keneen ñaata jikko ngay am yow every day nga am looy do for them remember guys jigéen yi toogatuñ góor yi toogatuñ so day sóoraale loolu so buñ def sax pour suñu góor ñi amul benn njëriñ toppatoo leen nag war nañu waaye ne dañuy def because of ñoom pour impress leen how much effort are they putting into impressing us not much they just have to borrow a car have fake foreign currency and there you go we are impressed by that but ñun we go the extra length dinañ dem leb borom bitik bi diw dem leb ñëwkat bi mbuba leen tax ma jekkali waay lii ëpp na nag lii ëpp na waaye nañ leen moo tax ma ne nañ leen ci ñun ñëpp there is nobody that is wrong about this and there is nobody that is right about this this is a very sensitive issue comme ni ko nit ñi waxee so we have to be very careful how we deal with it but the député yi tamit nañ sóoraale ne suñ ko bloqué leneen mooy jóg yéen man am na benn surgeon bu ma call de mu ngi dafa man deal naka la ñoo ñëwee pour liposuction maa ngi serious de am na benn Turkish guy bu ma call pour ñu ñëw ibi benn centre biir Gambia ñu remove seen fat yëpp bot lift bi seen lips yi pum péngul leen ko xëy na maa jóg de bu seen fit yi dem asalaamaaleykum suma boss ñëwaat ci waxtaan bi tey waxtaan bi dafa neex waaye dafa xumba waaw dama bëgg a dugal rek like xam nga suma affaire li ma wax mooy waaw tegal la suñ ko because xeesal dafa different yaa ngi ko wax te dinaa agree it is totally different xëj na ñoom ñu ngi ko def for a good cause yes waaye du nii nga ñëwee xam nga ñëw rek tegal nit ki ne ko lii la dafa sob ba pare dafa mer dafa ne da nga sis right now waaw am na xeesal yu bari yoo xam ne Fatmata nañ waxante dëggal li moo def ñun ci suñu yaram bi man dama dee tiw waaye dama dee am break
Wow. 3 to 4 months to ma diw. Wow. For suma yaram mu breathe because man tak duma nit ku ñuul man dama xees. Waaye dinaa diw loo xam ne fii ba 3 months yi ma xam ne dama ko jël as a breathe. Duma yaaxa suma yaram bi pour sa yaram bi breathe. Waaye soo nekkee continuously di diw de yaaxa kanami nit su yaagee dang de gis those even si sa face bi nga gis mu mel ni mu ngi laa màgget loo di rasu wala whatsoever. Those MPs nag ma ñëw si ñoom because of léegi diw yi ñoo jaay sa amut hydroquine nañu waxante diga. Diw yi ñoo am dafa baax amatul ko because of comme ni nga wax fii dañ baan yëpp diw bu fi dugga am ki loo xam ne dafa yaxa sa yaram bi dañoo nangu sa lysine bi wala sa diw bi ñu jël ko sànni ko loolu loola fii nii waaye the problem is MPC su dee ñoom amoon jabar yu xees loolu di metti seen xol yi waaye MP waaye waaw aca ñëwa nañ dem jëndal leen xeesal comme ñun lii suñ xaalis la lii ñun ñoo ko def ñun li naxari seen xol yi ñun taxuñ leen ko soo buñ gis jigéen ñu xees ñi te fii ku fi am xaalis nga dem uti musu koyo na musu koyo saasaboro mu ko jërëjëf na saasaboro na musu koyo léegi yow nga bëgg a ñëw ne yow sa musu koyo boobu nga xam ne yaa ngi koo ut si soo amee sa padiyem yooyu leen yow nga ne kooku du diwuwaat kon de ñi ñaaw bari because of li nga am yëpp dafa ñaaw yaa ngi am lu ñuul bu ko seet tegaat lu ñuul yow yaay mer loolu moo leen merloo ñoo moom suñu xaalis lu nekk dafa am loo xam ne Fatmata even nekkul lii dafa am loo xam ne ñëwal tegal ñu ne lii ak lii yoon la waaw ngeen yaaxa suñ yaram exactly ngeen yaaxa yarami jigéen ñi rew yi fële na li kaapa yaa nga mel ni jaaguwa moo leen yooyu I understand that Fatmata because of loolu suñ xel ci la bokka daxakay yaa ngi understand waaye doo ñëw tegal ñu fa ne bu ko tuloo xeesal yaa jame bi mu ko traye demul te wax naa nañ bàyyi jigéen yi nga xam ne suñ buggee fool ñuy leen a attaque lu nekk dafa am rules and regulation ak nit ki nu mu ko waxee njekka ak taranga amul loo du wax si njekka ak taranga te doo win Gambian bi lii la laaj te loolu moo nekk suñ NPC they have a lot to talk about nañ wax suñ health care bi nañ wax suñ school si nañu am liñ war a wax dafa bari ngeen ñëw ne xeesal ñii li leen naxari teguñ leen ko wax leen ne leen ñoo xeesalkat yi suma maasi suma loxo ci kaw dinaa xeesal ba xaj tëdda génn tëdda ba ma seet te ku ma charge 5,000 ma contact suma lawyer bi fii rules moo fi nekk seen rules yooyu nañ ko teg fan lañ ko ci sibu pour yow nga ne man duma diwu man li war a dem suma yaram bi yow yaa ko war a contrôle xanaa su yaagee nag jëkkër bi ñoo war a dem seyal sa ñoom ñoo ñu ko pigal nañu xante dëgga yéen ay naay su doo fii Fatmata dañoo tibee dangaa gis dañoo teg fi yow out nga dëkka ñu teg fi loo xam ne ñu ngi ko teg si yoon waaye dangaa ne dañ koo nekk di ko dibee ba nga xam ne ñëw nañ to conclusion waaye dinañ la jox headline si di la inform ngay ko seetaan nga ñëw rek bugga ne yow suma freedom of nice nga bugga nam ñii bu ñu sonal yellow sisi mer nañ is the yellow sisi bas the black sisi ñëw leen ngeen wax ne nañ baan xeesal waaw ok jërëjëf ñun xeesal wax la ne ñun xeesal dañoo leeral waaw bu ñu si kenn génnee ñun dañoo leeral ab leeral la ñuy def waaye nañ ko def in a nice way okay yaayam nga xam ne moo gënoon a strict gis nañ ne demul sax fooda bu ñëw na bugg a ñoo rey because koo bii bee ngi ne amatuñ xaalis fayatuñ leen tukkee tuñ foy tukki dem corona gu ne kii cir nii ci àddina si so ñu ngi bugg a moo xaalis because every city ñu ngi leen a fay so buñ ñu use as women ñun pour ñoom ñu mun a am seen xaalis bi loolu sax baakaar la moo tax seen jabar yi ñaaw ama bàyyi waay bàyyi leen nit ñi seen jaama waay bàyyi leen gars yi seen jabar yi waay jërëjëf ok jërëjëf ay waay man maa suma nit ñi nañ bàyyi gars yi ak seen jabar yi waay li ëpp na waa anyways ku nekka kontaan naa ku nekkaa ngi ñëw wax sa xalaat li nga feel ci affaire si foog naa ne suñ dégluwante bu baax a baax dafa mel ni ñun ñëpp ci benn wax bi la ñuy wax ñëpp dañ ne daal yoon la dafa am liñ njëkk a war a indi balaa ñuy indi lii comme ba pare tam mel bi wax dafa lu am solo ne xam nga yëf si nekkut ne dañ ko paas ba pare
yëpp ci waxtaan la rek xëy na gars yi ngay waxtaan xëy na dinañ ne step nañ léegi xeesal bi lañ bugg a baan waaye leeral gi dinañ ko bàyyi on ay waay yéen muy xeesal yërëm naa leen waxoon naa leen dee leen leeral gis loo Mia White dafay defar diw yu baax laa wax nii am na xale yoo xam ne ñu ngi way saba ay boo leen fi la dee génnee xeesal yéen am nga nit ñi ndeysaan li tax li xala sensitive mooy they have a point but it's like now is not the time. There will never be a good time to talk about that, to be honest. They have a point, but now is not a good time. Assalamu alaikum, caller. Wow, alaikum salam, siswai. Gonna ko magi do di wo in the caller right phone ba ma message sa program. So duguton daf ma jaxal nga ñu legalize lan jambaji. Nek sa problem. Mane ara mo duya kan brava sister di takal potay. Wow. No, amalen don toñ re mo don toñ jay di am nga re. Kay digala. Jigeni gina ci def sen argument more strong. Understand that? Wow, because man sen ma ci jigeni yo am suma affaire. Wow. Dama ñaawal gaay rek ci mbiri ganja be yoy way nak bobu mom yep ci digala day ka mom ci di same point lañ nekk. You know, so ñëwé ci mbiri ganja bu mo am very serious. Wow, bu am very serious because nekku di ñu damage. But you know, ci mbiri xéssal bi. You know, jigéen yi yeen na ngeen wara fipu man yagara di wali jigéeni Gambia. Yeen fipu mu len Gambia ci bopam ñoo fipu mu. Li moy problème Gambia. Wa naka lañ wara fipu naka la jigéen yi wara fipu? Well, because on a serious note, he's just pick on women. Period. Not really. It's more. Gis nga Melvin mu ngi walu am solo. It's not only picking on women. Sorry, because bul fatene am na jigéen góor léegi ñuy diwu. Waaw. Ba pare. Waaye am na boobu ñun am nañ góor yaa ngi diwu. Waaw. Waaye target bi is for women. Bañuma loolu de waaye kaay ma wax la am na mooy li Melvin waxoon ne ñi jaay xeesal ñi ci ëpp yëpp góor la. No, am na waxuñ jaaykat yi te in fact foofu laay dem after. waaye bàyyi ma waaye am waxuñ jaay léegi suñ baanee xeesal bi jaaykat yi lañ baan seen liggéey jaay bi di. waaye yow gis nga Adam ban side of the bed nga sleepé last night suñ baanee xeesal jaaykat bee tax ñuy baan xeesal bi. Adam. Society jigéen yi foofu laa sleepé foofu laa wéeko bee tey. waa ca ñëwaat. You know, buñ leen rey Fatsi say jukes. Way nañ génne religion and culture si everything ak listen. Xeesal seen magi boppa ngeen ñi xeesal yëpp am nañ the consequence of xeesal. Understand that si ñoom la des ñuy xeesal loolu amul dara lu mu def ak suñ government suñ buggee taaw fu ndiga nañ ban the importation of it. Empress Rakaju businessman yi ñi ko import si dëkk bi. Understand na Gambia meeg loo ne bëgguñ koo gis si dëkk bi. But ñuy dem di pick on cherry pick you know baan xeesal si biir dëkk bi seen jabar yaa ngi xeesal. Xanaa gisuñ jabari président bi. waaye man xam nga lu ma jaaxal foofu lu tax ngeen koy tooñ kooku waxut waxut ne ngeen baan xeesal wala bu leen baan xeesal waaye gis naa ne attaque bu bari bi went on her. Jabari président bi foofu so man saytu jigéen ñi moom bokkul ci député yi tey bokkul ci député yi ëllëg lu tax ñuy koy xeex. Understand nga waaw foofu laay dem ak lii Gambia have more important issues to deal with than suñ politicians yi toog si parliament bi ñi ngeew about skin bleach. Understand nga most of them their wives their girlfriends you know their what's they called bari sugar daddy lañ foofu. You know seen jàng yaa ngi xeesal ñoo leen ko dee jëndal because li ñu la jox lañ ñoo jëndal jëndee xeesal so buñu rey jigéen ñi we have more important things to deal with in that parliament. Understand nga about Gambia than xeesal lii is just something else again ñu isi ñu trop ko foofu pour ñun Gambians ñu tuurante suñu boppa yi du gën a fii gën a fële nañ bàyyi jigéen ñi seen affaire seen boppa bu ñu di stop nañu isi moo you know issues yi do Gambia. Understand nga you know job wise economic wise everything ñoom suñu parlement bi gars yi ñaata Gambian doomi Gambian keroog rek yaa ngi jógee def programme about
Gambians we lose analysis both abroad and in Gambia about land issues. Ñi mus nañu jël lu def ko ñew wani. Defuñ ko. Te ñoom ñu leen dogal land ba génne leen budget pour ñu mëna boro. So let them talk about something that's affecting us Gambians. That's directly, not this hazel thing. Hazel thing is individual choice. Sa jabar bu nga hazel, lolu yeen sen affaire la. Understand nga? Lolu ñoom dañu wara lolu sa nekku mbiri parlement bi lolu mbiri ñu Gambian ñu neen citizen ci la. You kind of sensitize each other on something else about that, but not the government. Women ray, lo tamane, dañen wara fipo. Acha, ñom impress ñom ñu ne paré nañ, dañoo fipu ci ñom. Waaw, ñom dañoo fipu. Gambia fipu len, dañ leen yaga tek bo di pixie en di len. Adam. Jërëjëf. Waaw. Man, Besa, si bopa, honest with you. Man, isn't suma taw bi ah. Suma taw bi lola taw ñu tas miri hesal la to be honest. Oui. Wow. Why? Choice am la. Dama ko forcer ne ko bàyyi force do hesal. Nañ jabari. Come on, jërëjëf. Yow xaalis bi yàlla fu moo duga ni kirib karab waaye ma ñëw nañu dañu isil loi suñu government bi ñëw di ñu rey ñu ngi am ñeneen ci ak suñu dëkk bi dëkk baa ngi ne param dara dox jërëjëf fu ñaa ngi dee woo leen si mbiri price okay dem leen ngeen xuloo foofu mbiri price si mbiri dëkk bi pour nit ñi mun a dunda mun leen ñoo jox liggéey kay mun leen ñu jox dara wala leen si mbiri price lu ñoo téye Gambia dëgg la sa seer wala ñi import ne joleen ñu free tax ñun Gambian si ñu ici nañ bàyyi waxi xeesal bi jërëjëf Adam xeesal bi jërëjëf nekk si comme ganja bi moo doon wax sista bàyyi waxi ganja gi bàyyi ganja bi bari babaay nekk black market waaw loolu wax naa ko ñu ko baan so ñi topic lañ ici rek pour génne Gambien yéen ñëpp seen boppa yi ci leneen ngeen di coow fàtte leen fàtte dëkk bi nu mu yaaxoo dëgg la de mun naa nekka mun naa nekka thank you bro okay nil ma doon okay wow ma ne dafa am loo xam ne dafa am ñu ko pick fiw nit dañ ko pick ñu ne wax gi moo leen gën a neex ci waxtaan gi yëpp impress gars yi jël lañ sa wax bi ñu ne freedom of nice suma gars yi ñu ne li ci gën a neex ci comment yëpp ñu ne dañ bëgg a jël right ci jigéen yi freedom of nice impress sa wax boobu mu ngi dem round gars yi ne like dañ boobu noonu waaw léegi jóg nañ wax ne du ñoo wax yi break nag ma ñëw si suma last 30 minutes yi dugal fa seriousness ba tey rek soo leen bëggee call ngeen call ok ñu ñëw waxtaan mooy li ma doon wax Alia député yi comme ni ma ko waxee des na si ñoom seen droit la su fekkee ne loolu lañ bëgg a waxtaanee des na si ñoom waaye ñun liñ fi nekkee mooy di leen fàttali li ngeen waroon a toog waroon ko ginnaaw mën a waxtaanee dal di ko push nañ leen waxante dëgga seriousness bi start na nag nañ leen waxante dëgga Gambien suma mbokki Gambien balaa ñoo ñëw toog si biir parlement di push yi nga xam ne o di waxtaanee lu nga xam ne xam nañ ne dina indi lo façon bu mel nii si suñu biir foog naa ne waroon nañoo tëral foofu noonu tuuti boo leen ko laajee nag ñoom dinañ leen wax ne waaye loolu mu ngi fa lu ñu war a waxtaanee la understand naa ko parce que tey it's a no win situation la ñoom buñ ko baanee coow la ci ñi nga xam ne ñooy diw buñ ko baanuti tamit am na ñu nga xam ne they have been affected by it nag lañ waxante dëgg rek dafa des si bleaching am na bleach yu nga xam ne ñoo fi cause skin cancer am na bleaching creams yi nga xam ne ñu ngi fay def loo xam ne si àddina si it is not right musoon naa read benn article koo xam ne fa mix ki bleach am ba pare teg ko doomam ñëw lekk ko xale bu ndaw xamut mu ñëw rek jël ko lekk ko
mënuma fàttali ko naka la story boobu mujjee but it was really bad hakay Empress loolu wax naa ko alia dëgg la in as much as may wax ne mun na moo nañ xool fële ak fële ak fële waaye tamit duñ fi mun a toog tamit di wax ci lii rek te duñ mun a wax suñ nit ñi tamit ñi koy use they have to know how to use it am nañ tey soo gisee lii yëpp ñu bëgg a koo génnee ci biir Africa ñun witu opal dama ko dee wax ñun xamuñ tuuti suñu meelu tuuti dañ dee jël lu ëppa gis nga dangaa gis kuy xeesal sax de instead mu xeesal ni mu war a xeesalee use cream ni mu ko war a usee dina ci def leneen dina ci dugal oil dina ci dugal naka gel and the gel is really bad ñi ma dégg ñu dee xeesal ñu dee use gel yëpp complain nañ ko moo indi raw yi moo indi gis nga suñ skin bi dafa am layers yeah so di nga dem toog ba run out of loolu ma ne boo leen buggee mel ni yellow sisi yi ñu mel ni ñun leeral leen bu leen xeesal bu leen xeesal bu leen weexal fur leeral leen leeral baax na guñ leeral bi xeesal bi lañ baan waaw man damaa leeral ma kenn rey léegi mooy li ma doon wax rek ma dugg si seriousness bi yéen am ngeen lu ngeen waxtaanee how about ñun yëg nañ lii xew si dëkk bi yëg nañ xale yi ndaw yi ngeen xam ne xale yi ndaw déglu leen ma bu baax xale yi jigéen yu ndaw ñu ngi si biir dëkk bi they're only 14 15 16 waaye njool nañ ponkal nañ am nañ taxawaay am nañ njekkaay seen yaay bàyyi leen ci freedom seen papa yi bàyyi leen ci freedom seen mag yi bàyyi leen ci freedom toppatoo bi nekkaatut fa kenn faaleetut daal pour yar doom loolu yëpp gis nañ ko fa du ñëpp léegi li ma leen a wax si laa bëgg ngeen déglu ko ñun gis nañ fi xale yooyu tey magum la nga mag laa la wax nii ñooy yóbbu xale yi si hôtel yi te doo ñoom waxatuma ko de dañoo yóbbu xale yi si hôtel yi blackmail koo xam ne dafa am alal mel ni nga gis Nigerian bu jógee Nigeria te mu xam ne dafa am alal business partner sami ñoom ñooy xint ñële su ko defee ñu ñëw indi benn xaleel ci moom mu tëddew xale boobu ñu vidéo ko ba pare blackmail kooku noonu yëpp mu ngi xew si biir hôtel yi hotel owners yi are doing some hotel owners are aware and they are part of it ndax yéen duga ngeen ci biir dëkk bi lijjante li nekk seen biir dëkk bi parce que député bu toog ci place sa gox la fa teg te lii seen gox yi la nekk di xapun waxoon naa leen ne su ma ñëwee ci serious bi rek du neex dama leen a bëgg a fàttali yi ngeen war a waxtaanee ci biir palais bi aka moo bari sex trafficking mu ngi fa child trafficking mu ngi fa yeneen ak yeneen yoo leen mun a waxtaanee te lu bari nag lu ko indi ci tourisme bi la jógee loolu sax dina dugaat ci health xale yu bari ñu ngi leen a infect disease yang fa ci lan la jógee gan yi ñëw si suñ biir dëkk bi di tëddoo xale yi am yeneen ngeen xool loolu bu baax gestu ngeen ko gannaaw bu baax parce que député ngeen seen xale yi seen gox yéen lijjante ngeen li xew seen gox yi déedéet fooguma ne yéen a ngeen lijjante loolu am na ñu nga xam ne ma delluwaat ci li ma wax ay mag yoo xam ne ñu ngi fi borom hôtel yi ñu ngi ci biir ñi nga xam ne bu nekkuñ ci hôtel yi ñu ngi ci biir ñi nga xam ne ñu ngi si tourisme bi ñu ngi ci biir ñi nga xam ne ak ñeneen ak ñeneen ñun ay noppa lañ am rek di déglu ñu ngi ci biir lan la ñuy def dañoo jël xale bu ndaw yóbbu la sa hôtel ba waa ji xool la like la gis la léegi yow like na la te xale boobu ngi am only 14 am 15 ñu bàyyi waa ji tëddoo ko su ko tëddooyee ñu vidéo waa ji léegi lan la ñuy def delluwaat sa hôtel ba sa ëllëg sa ne waa ji vidéo baa ngi nii xale ba nga tëddaloon démba she is only 14 su dee kilifa nga nekkoon ku am alal business trip nga ñëwaloon Gambia sa fit bi dafaa dem sa fit bi dafaa dem soo ñu blackmail la gis nga kooku noonu di def deal boobu mu ngi ut xaalis foofu mooy utee kaay xaalisam weeda moom si hôtel interest bi nag nekkut fa ndax yéen lijjante ngeen loolu pour stop ko mu ngi xappun ci biir hôtel yi xale yi ñu leen a def loolu xale yooyu ñuy def loolu suñ paree te doon nañ leen vidéo boobu li fin na lan la ñoo jox xale yooyu noonu benn $3,000 $5,000 yéen seen tourism industry bi moo gën a bon yéen seet leen noo leen a toog si biir foofu noonu ngeen waxtaanee ko pour ñu génnee ko fa
moo gën ngeenaay toog fii di wax ay xeesali tey xeesali ëllëg bala ngeenaay wax ci xeesal di wax ci nit ñi seen skin yi mooy li ma leen wax educate leen nit ñi about it to know lan moo tax lan naka la day joxee skin cancer nekkul ne xeesal yëpp a joxee skin cancer nekkul ne xeesal yëpp a bon non educate leen pour ñu xam lan moo tax ñu war koo bàyyi comme ni ñoo educate yi fi cigarette waaye li ngeen war a lijjanti dëgga start leen ngeen dem xoolaat seen hôtel yooyu noonu ngeen naa joxe allocations hôtel yi nit ñi di bil am na lu bari ñu ngay xew si biir hôtel yi te waxu leen ko lu bari mu ngay xew si biir hôtel yi te waxu leen ko dégguloo ma de mun naa am sa doom la mun naa am suma doom la mun naa am doomi jàmbur la gisi sa bopp ma gisi suma boppa rek la waxtaan bi yëpp loolu la 14-year-old 15 wala 16 ñu ngi ko yóbbu ci hôtel muy tëddoo koo xam ne maasi papaam la léegi-léegi mu nekk nit ku ñuul léegi-léegi mu nekk tubaab loolu la yàq na xale bi lu baree bari bu fekkee xale boo xam ne la xamul góor xamul dara bi mooy di first time ñu yóbbu ko mu def loolu noonu mun na see jëlee infection xale yi mun ñu ngi leen a teppi baala leen ma ci kàddu yi lu baree ngay xew ci biir dëkk boobu noonu loo leen war a teg seen loxo waxtaan ci na waxtaan ngeen ci déedéet yéen am ngeen lu leen doy député yi not all of you yéen a si yéen do you know what your kids do out of school hours xamu leen ko sax yéen a ngi busy di reject bill di pass bill are you taking care of home xoolaat leen seen boppa buggu ñoo wax lu baree bari waaye loolu yëpp a ngi fa ñu jaala foofu noonu ndax wax ngeen si ndax waxul leen si su fekkee waxoon ngeen ci delluwaat leen ngeen wasi for the past 2-3 years waxtaan naa si waxtaan ba léegi dama si ferab duma cee waxaat xam nga mooy lan ñaata casino moo nekk biir Gambia ñaata jackpot places moo nekk biir Gambia foo ëlbateku si marché Serekunda bi yaa ngi gis jackpot suñ dëkk bi antalul gambulin gis nga ni ngeen waxee ne antalul xeesal bi antalul gambulin boobu xam ngeen ñaata nit ñu ngi frustré di rey nit wala def yeena yi because of gambling boobu la they lose their homes they lose xaalisi business they lose a lot of money am na ñu nga xam ne tey ñu ngi toog yenn sutura yàgga banque di jël seen kër yi seen loxo yi fekk du dara they involved in gambling ndax yéen a ngee waxtaan ci loolu yéen député yi parce que mu ngi xapul seen biir gox yi place yan leen jox yéen li ngeen war a def mooy yéen li leen fa teg mooy nit ñi ñii xeesal ñii naan ñii tux ñoo leen fa teg de waaye boo leen gisee ne am na lu nga xam ne dafa bon ci réew de leen a waxtaana seen gox yi ba pare yéen how many of you do that before lii ñëw si parlement sax ngeen ay toog di ko waxtaanee waroon naa toog tey Facebook live ma gis koo xam ne sax wane na ne ñu won ñu Facebook live boo xam ne wane na ñu won ñu Facebook live bu nga xam ne gis naa benn député ci goxam pour muy wane ne skin bleaching lii moo tax ñu bëgg a koo stop yéen ndax waxtaan ngeen a seen nit ñee leen fa teg yéen yu wan a yéen bëgg a teg ay bill bëgg a pass bill bëgg a register bill bëgg a waxtaanee bill te yéen waxtaanul leen sax ak ñi leen fa teg defu leen loolu de I'm live yes maa ngi live yes thank you okay waaw nit ñaa ngee gambul left right and center nit ñaa ngee def lu graaw biir Gambia waxu leen ci loolu te lu jara waxtaanee la baala leen moom waxu leen ci loolu te mu nekk lu nga xam ne lu jara waxtaanee la kay dinaa ko check impress gambulin bi mu ngi rampam biir Gambia ba bugg a dee man su ma demee ba dugg a marché Serekunda ba gis nit ñi niñ dee duggee foofu di dem di gambuli seen last $5 yi daf ma dee métti ndax loolu indi ngeen ko si biir foofu noonu man dama foogoon ne député yow li la fa teg mooy sa ay nit ñi ñoo la fa teg léegi yow li leen ay affect sax do you go and talk about the stuff that are affecting them not really bariwut li ngeen a dem di leen sensitize ñu ngi blame government ne duy sensitize dëgg la loolu lu am la waaye yéen tamit dëgg dañ leen fa teg pour dara yéen ay ñëw yéen ay kaddu réew mi
nit ñi day foog ne président mooy kaddu réew bi président bi du kaddu réew bi député yi ñooy kaddu réew mi yéen la nit ñi di waxal ngeen ñëw jottali wax bi you are the voice of the voiceless. But how are you guys using your voices? How are you guys using your voices? You're wasting time fighting stuff. Loo xam ne daf leen a on debate bi lu mu fa nekka du nekk loo xam ne dina dem fu sori. Wala ci xale yi jigéen yi taxaw ci Sénégal bi di jaay seen bopp waay bu njëkk ba dañ daan di gis foreigner yi xale yi foreigner yi ñoo ko doon def waaye jamono ji ñu tollu nii gisatuñ xale yi foreigner yi suñu doom yi ñoo koy def Gambien yi pire ñoo taxaw di taxawaalu Gambien yi pire ñooy def the civilized prostitution Gambien yi pire ñoo ko bàyyee tut kenn because it's now time fast money la loolu lu jara waxtaane la te fan lam nekk di xapun seen biir gox yi. What are you doing about it? ñu ñëw ci drugs kay am na ko bindal léegi ne the gambling company bring income into the Gambia. Okay, do you know that people are killing each other over that? They're losing their homes, their wives, their kids and everything. Suñ buggee toog fii waxtaan ci fi gambling bi dafa ëpp loxo kon foofu sax duma ci duwel bu baree bari in as much as ne mu ngi indi kom ci biir dëkk bi gambling boobu nañ waxante dëgg xeesal bi tam mu ngi indi kooku kii xeesal mun naa ay gune moom i tamit mu ngi indi kom-kom ki koy jaay laa wax de mun naa ne mu ngi yokk kom-kom si biir dëkk bi kon gis nga waxtaan baa ngee doog a ñëw yow fi nga xalaatee keneen a nga fa xalaatee keneen di fa xalaatee yii yëpp yi baax ak yi bon yëpp ñu ngi indi kom-kom ci biir dëkk bi yi baax ak yi bon yëpp ñu ngi indi kom-kom ci biir dëkk bi ñaata xale ci suñ xale yi ñoo nekk si street si def leen neex xale yi léegi seen mobile phone lañ am taxawatuñ sax si tali bi tuumaj de dañoo koolante booy am na ku ma la mun a hook up tey de ko kan la ni semestre la de dafa ñëw ees de they hook each other up. All of these are happening. Are you sensitizing these kids about xam nga nañ ko waxte dee rek gisuma ngeen ay display di wane ne safe sex and stuff like that. One part, people will see it as if you are encouraging sex, yaa ngi encourage xale yi si sex. But it is something lu nga xam ne tamit waroon na moo nekk luy sensitize nit ñi because some of these kids they go out there tëddoo ak ñi ñu war a tëddoo te ñoom usuñ dara feebar ang leen a duga xamul sa ne dañ feebar ba mujjee ba nag seen feebar yooyu corona ci ñoom ba xale yi xëy dee loolu yëpp mu ngi fa. Wallahi député yi am ngeen loo leen waxtaanee suñ réew bi métti na xeesal du waxtaan bi de. waaw mu ngi fa nag mu ngi seen table bi mu nekk lu nga xam ne lu ngeen war a waxtaanee la bañu ma ko duma jël seen droit seen loxo waaye li ma leen bëgg a wax mooy push leen giya bi am nañ loo leen mun a waxtaanee moo dan ay waxi xeesal yéen a ngi jël dibéti xeesal bi di ko gën a push because xam nga lu ma gis léegi dama gis ne suñ député yi ñoom because they are so into social media ñu ngi dee nekk Facebook so they tend to look at what is trending and they go and push it in parliament they go and talk about it in parliament so that nit ñi ne oh MP bi moo waxoon déedéet oh MP bi moo waxoon waaw ñaata yoon laa dee waxoon naa ko fi ne ndeysaan yéen sax xamu leen yéen man dama dee ne yéen a MP yi waxuma ñëpp de ñeneen si ñoom xamuñ sax droit biñ am ci dëkk bi xamuñ droit MP dëgg MP rek laa la mun a wax ne kooku rek moo nekk in power koo xam ne mun naa impeach a président teg fa keneen loolu MP rek a ko mun ci dëkk. A member of parliament is respected anywhere in the world, but not in the Gambia. Xam nga lu tax because nit ñi gis nañ ne yéen léegi li ngeen war a jël di ko teg ci table li ngeen war a pousse parce que xëy li nit ñi dunda li métti li ñun ci yéen leen ko jaarale yéen a ko war a yóbbu ca table ba. nañ leen waxante dëgga li xew Gambia bari na li nit ñi dunda Gambia bari na. yi tilim yi dem on Gambia bari na ñaata yoon ni ñaa ngee wax ci ay guns léegi these young boys they play with guns just like they watch in the movies they come and threaten you they will not use it they will come and threaten you want to rob you hold the gun to show you the American thing léegi sax show you the Anglo thing show you the European thing xam nga ñoo indi gun bi
first of all, where are these guns coming from? Push leen loolu noonu yéen am ngeen lu bari loo leen waxtaanee parce que gis nga Gambia bu yaaxoo yéen la yaaxul du ñun rek parce que yéen la fa seen doom yi ne ñun la fa sa suñ doom yi ne soo xalaataat leen bu baax yéen xam nga dafa am benn one sided bu dee nekk Gambia I will protect my own and leave the rest doo leen dee xalaat waaye leena ngeen dee fàtte mooy seen jarbaat yaa ngi fa de loo protect sa doom sa jarbaat mu ngi fa te kooku tam famille la so am na tilim yuy dox si biir Gambia yu nga xam ne war ngeen ko woon a push waxtaan si ngeen def si énergie def si seen doole pour xeex ko raada leen xeesal bii nii ma yokk volume bi ma dem ci beneen pour fàtte man dama nekk ci di leen fàttali nii rek li ngeen xam ne fàtte ngeen ko ngeen war koo gën a mun a waxtaanee yéen ak seen droit de waxuma ne li ngeen waxtaanee waru leen koo waxtaanee de waaye puusal leen ñun tamit leen naa wax ni mu ngi ci biir réew mi ndegem gisu leen ko ñun dinañ leen wax ne mu ngi ci biir réew mi yéen you're talking about xeesal let's talk about the illegal drugs that are in the Gambia drogue yëpp a illegal sax waaye dama laa wax ne even cocaine mu ngi biir Gambia te cocaine nekkatul cocaine yéen nga wax cocaine yi démb de cocaine ba fa nekk tey mooy cocaine bu bona bon bi cocaine bu tilim bi bii dofloo seen doom yi bii dofloo suñ doom yi bii dofloo doomi jàmbur yi ndax yéen a ngee wax ci loolu naka lañ koo génnee ci biir dëkk bi who is the supplier ñan ñoo ko indi ci biir réew mi wallahi bari ngeen loo leen waxtaanee ma yokk volume bi ñun buñ leen bëggee toog fii di leen remind ci lan ngeen war a munoon a toog foofu di ko waxtaanee parce que some of you MPs yi fa nekk you have the brains yéen tey soo leen gisee seen gox yi ñu jël leen indi leen teg leen foofu noonu wallahi am yaakaar ci yéen a tax pour li nga xam ne moo fa nekkoon xëy na jamono yële pour tey yéen ngeen ñoo dindi ko looloo tax ñu nominé leen teg leen fa yéen ay de kaddu of yéen seen gox yi yéen ay de kaddu yéen ay de mouthpiece yéen la nit ñi war a use pour ngeen wax li métti nit ñi xam nga man tey man Fatoumatta Kuka mënumaa ñëw rek dem taxaw si kanami speaker di ko wax li ma métti ca fa ma dëkka su ma député kooku laa war a wax li ma métti moom muy eggaleel ma ko speaker bi mun naa increase at volume bi taay bi tilim bi nekk biir Gambia mu ngi fa de ndax yéen a ngi waxtaan si taay bi tilim bi nekk biir Gambia doo leen ci wax lu bari di parce que buñ ko lijjantee ba lijjanti waat ko yéen ñi ci bari xëj na am ngeen ci loxo waxuma ne am na dama laa ne mun naa am soo nañ leen waxante dëgga yéen am ngeen lu bari loo leen waxtaanee xale yaa ngeen dem ci biir night club si ndax yéen dem ngeen ci club owners si pour ngeen putal leen luwaan wala leen dëgga ne for real 18-year-old du dugaat ci biir club are you guys pushing that? You will not push it because these are the same clubs that you guys will go to and a 15-year-old will come and accompany you. These are the hideouts that you guys will go to and use the power of being an MP or being in position or being in power. And then I'm a 16-year-old who talks and body and hell and sangara again ay nan. We know what's going on. Bari ngeen loo leen waxtaanee de night clubs yaa ngi nii suñ waxee ñu naan xale yi ñoo dee indi xaalis si dëkk bi ñun suñ tam jamono time yi aussi dañaan am matinée dimanche la daan nekka so xamoon nañ suñ time bu ñu war a mën a dem si club bi ak bu ñu war a mën a dem si club te lu dafa fekk sax da nga rëcc kër dem def ko waaye léegi fi mu nekk nii xale yi yëpp ngaa gis léegi si biir club bi te lan la kenn du leen tere kenn du leen aaye parce que ñu ne xale yi ñooy indi koom-koom bi te naka lañ ko dee waxee ñu ne parce que xale yi ñooy nekkaa mag yi ñoo leen a indi ci club bi xale yi ñooy tax mag yi spend ndax suñ député yi yéen a ngee déggal loolu ci biir réew mi nga déggu leen ko dem leen ci hôtel yi dem leen ci club si ngeen waxtaan ak ñoom bu baax a baax a baax a baax ngeen gis ngeen li ngeen war a teg ci table bi pour push ci yooyu la bokk ci gambulin bi la bokk ci club si bokk na ci hôtel yi bloc bokk na si parce que li fay xew moo nekk li gën a yàq réew mi li fay xew moo nekk bokk na ci li gën a yàq réew mi gis nga nit ñi luñ ut go foon
dugal ko ci biir réew mi luñ ut ay machine dugal ko ci biir réew mi fekk xale yi ñu ngi get infected rek feebar du fa mus a jeex te infection si yëpp fu ñu ko dee jëlee ci tourism sector bi rek la moo dëgërut yéen am ngeen loo leen war a wax te waxu leen ko ndax yéen a ngee wax ci ñi nga xam ne ñii indi drink si biir dëkk bi di ko jaay mu óor leen ne drink bi ñu indi si biir dëkk bi di ko jaay drink boobu dafa expire a year ago or 2 years ago ci beneen dëkk waaye because they have a good deal to get rid of it from dëkk buñ jógee wallahi what do they push it ñu jël bàyyi leen seen xel léegi-léegi yéen a ngeen naan drink bi boo leen gisee ne paper instead of mu nekk metal xam nga metal la dee nekk can drink bi nii can la dee nekk ok léegi-léegi nga gis ko ñu ko round ba with paper soo taayee paper bi di nga gis ne expiry date bi was 100 years ago and you are wondering why the rate of diabetes high blood pressure ak yeneen ak yeneen di rey nit ñi ci dëkk bi lekk yi bon yi dugala Gambia ngi noonu dama ci biir supermarket yi I'm gonna increase the volume dama ci biir supermarket yi ñaata supermarket yi dafa am ñu nga xam ne dañ leen expose rek de but ñaata supermarket ñoo fa nekk yoo xam ne ñu ngi jaay things that are expired out of date muy ci jën seafood moo gën a bon ganaar moo gën a bon te mu ngi nekk seen freezer yi 24/7 freezer yi di fay di taalaat gis nga fii soo nekkee si Europe bi lekka su fekkee ne mu ngi fay su gis nga the minute mu defrost rek you know what I'm saying doo ko delloo waat si biir fridge bi waaye di nga gis courant dem off si biir mini market bi wala supermarket bi light dem off whole day yëpp melt courant bi ñëwaat they carry on with business. These are things that you député yi ngeen mun a xoolaat bu baax yi xew ci biir dëkk bi lii yëpp maa ngi koy wax de xam naa di ngeen ne du seen liggéey du seen affaire waaye député loolu la toogee foofu noonu yéenay gémmeñ ñi ci biti parce que man bu ma feebaree keneen feebar trop loolu suma député man si suma gox war na koo xam pour mun a xam na mu naka la moo indee loolu ci biir parlement ñu waxtaanee ko ma increase ñu increase that volume bi ndax yooyu yëpp yéen a ngi see bàyyi xel bàyyi leen si xel tabaa bi ma ñëw tabaa moom dañ ko wax ba jëlale ko waxatuñ ko ndax jéem ngeen a ut sax lan la ñoo rax ci biir tabaa yi su ñuy baan man dooma laajoon ñu baan xeesal ak ñu baan tabaa dama la ne baanal ñaari yëpp wala baanal tabaa bi sax moom a gën a gaawal nga daan baan xeesal bi because xeesal bi dama laa wax ne nga wax nit ki naka lam koo use sax am na njëriñ non Mariam ñëwaguma sax dinaa dugg ci hospital gi xam nga yooyu mooy yi ñu leen daan wax every day dama leen xam nga gamulin bi ñoom duñ koy tudda kenn du ko tudda so dama leen bëgg a indi di wàcc ci suuf moo tax ma leen laajte na ma increase volume bi tey mun naa fee toog tey ba ëllëg di leen wax li nga xam ne député yi war nañ koo mun a dibéet ci biir foofu raada dan di toog di wax xeesal bu ay yéen a ngi xees xool ñi xeesal di ba xam yéen léegi naka ngeen a identifier sax ñiy xeesal man war ngeen maa gis ma ñëw Gambie rek wàcc si airport bi ngeen xool ma rek ne ma yow let's search your suitcase because maybe you have bleaching cream ñeme ngeen maa xool te ma nekk ko xees ma nekk yellow sisi lay lele laaw kon ma demal live Facebook live lay dem si airport bi keroog da amu leen men right pour jël ma so you see am ngeen loo leen waxtaanee te yii mooy yi naxari yéen fi ñu leen nominété ñi fa nekk yii mooy yi leen naxari te doo leen ko wax te ku ko wax ñu ne lam wax make sense wala li moo wax ni waru koo wax ñu dugga nag ci dëkk bi li fa ne gis nga boo demee Ghana wala nga dem Nigeria
di nga gis ne sax cab office yi dafa bari registered cab office yi dafa bari in Ghana Nigeria Congo ak yooyu noonu lu ma cab office mooy taxi office yi taxi service yi registered. It's just showing you how these people are very advanced. You get top and or linguist USB. Nga xamne nit ki da nga call in Nigeria, you call for a cab and Uber dafa am in Sierra Leone the same, Ghana yenen deka yi ndaw yep ñu ngi am lolu nonu. It is part of safety. Du ko wañi yep way amna lu mo wañi amna lu moy tanel. Ndax yeen xalaat ngeen ci lolu pour ñu waxtaan ci pour ñu def ko in place. Léegi suñ xale yi ñi leen a réeb ay taxi driver yi leen léegi ñuy kidnap suñ xale yi ay taxi driver yi leen some not all so taxi driver yi don't come for me but it is happening in the streets yéen a ngi comfortable because your kids you can use your pickups to take them to school and bring them from school yéen a ngi amee moto so you don't have a problem with that. How about man Fatmata Koka who doesn't have a car and my husband doesn't have a car? How will that work? So are you putting those people into consideration? No. Te ñooñu ñan ñooy seen gémmiñ pour waxal leen seen métit yéen député yi waati ma increase. Gestuwaat ngeen li tax loolu di fa xew. Gestuwaat ngeen pour xam lan moo tax xale yi ñuy taxaw di claim ne taxi driver moo ma def lii wala taxi driver moo ma yóbbuwoon fële in Gambia nga toog ni taxi driver jël si la taxi driver baa ngi naan ba mandi ñun nag parents si sometimes ñu saagan ba bugg a dee duñ xool kooku sax parce que dañ fii ne ñun ñoo taxi driver we have a good rapport su ko fee ñu ne xay xaaral ma dugalal la suma doom bi nga yóbbul ma ko kër diw sàngam yóbbul ma ko kër bàjjen Empress wala yóbbul ma ko kër bàjjen Xadi Kinte fekk taxi driver baa ngi naan benn dur. I'm not having a go at the taxi drivers, but I'm telling you these are things that are very obvious that are happening in our streets. And what are our MPs? What are they doing? The man like guy, what are you doing in regards to those things? Remember, you represent us in Parliament. So these are the things that we need to know. I'm not ko mune network bi dafa poor. Is it from my side or from your side la? Okay. Understand nga? Man do di wax ci taxi sa ndeysaan am na ko ma send message dima fatali ne delu watal fofu am important. Aha kay. Li ma doon jéem a wax foofu mooy suñ fekkoon ne suñ taxi register nañ leen ak yooyu noonu dina prevent nga xam ne man tey su ma callee a service boo xam ne is run by Juka Cissé Juka moom company taxi service boobu noonu moo ko moom su ma callee foofu noonu ne mun naa wax ne suma doom bi arrive wut da ngeen ma wax ne dafa arrive time sangam de mun na maa ne delayance moo am si yoon bi wala ëllëg suma doom bi su complain wala ma toog rek gis ko mu biir su ma ko laajee balaa dina ma bés bii la mun naa koolaat Juka services pour wala ne Juka man de tey kooloon naa sa lifin bi de waaye suma doom bi lii ak lii la ma wax waaye tey ñaata taxi drivers ñoo nekk biir Gambia. Some of them are not even Gambians. They do stuff and get away with it, run away. This bad hairstyle that you guys are talking about is not even owned by Gambians. It is owned by people that are not even Gambians. They bring them into the country and mix it. What are you guys doing about that? Nothing. So you guys have a lot to talk about. In as much as the Gambians are doing it, but I'm trying to tell you, I'm not new to see big mi tam ñu koy duga. So yéen fi ngeen war a waxtaanee bari na waay suñ député yi. Fi ngeen boro woon mun a waxtaanee bari na moo tax ma leen ndax ma increase volume bi na ma wàññi ko mun nañoo emale waxtaan bi fii na ñu jëmale ko beneen fan parce que lii mun nañ fee toog lu yàgga di ko waxtaanee te du musa jeex lii yëpp mooy dama la ne am na loo xam ne dañ leen koo fàttali pour ngeen focus si pour ngeen xal waxtaan ci xam ne lii nii yëpp mu fa waxi xeesal bi am na maana amul maana man fi am maana mooy am ngeen a point but what are you doing about it? Have you sensitized people about it? Lan la nit ñi xam ci xeesal
xam nañ feebar yu bari yi ciy génn ak yeneen ak yeneen li gën a bon mooy nga gis nit ku xeesal ba xeesal bi yàqa yaramam bi mu def ay xarat mu diwaat ci xeesal foofu la ko jëlee infection ci baree bari like I said, you guys have a point raising that in parliament, but you are dwelling on it and you forgot about the other stuff that you're supposed to talk about too. So if you want to talk about hairstyle in parliament, there are other things that you are meant to talk about in parliament too. But how can you forget those things and talk about hairstyle direct? Barina. Barina. Legi koku nonu nga xamne yaramam bi yeb yaxuna ndax koku est-ce que xamna bul faté ne xéssal kat ñi dé xéssal ñu ci ëppat doole ñu bari most of them are not educated. They don't even know what hydroquinone is. They don't even know lan lañ mix ci xéssal bi. All they know is ne mix nañ ko jaxas nañ jox nañ ko te gis nga fim nekk ni sax la ilaha illallah jaay ka di xéssal deug yi jaay ka di xéssal deug yi dañuy mix xéssal bi bem baax bem bien bem baax defar ko cuku ko bem neex diko jaay na yeen xam ngeen lan mo ci nekk xamu leen ko yeen yoyu ngeen wala lijante ba pare doga ñu nak ci baan ak rek doga wax askan bi li moo tax ñu bëgg ko baan way xey rek xey bëgg jël suñ freedom nice bi man waxuma ko de impress ko wax naka la impress freedom nice bëgg ko jël suñ loxo man wax naa leen man dama wax rek fekkee ma ci boole man xeesaluma damay leeral man dama toccarme ko rek man xeesaluma damay leeral like I said, I'm not here to promote hairstyle. It is not good. I understand what you guys are saying, but you have lots more to talk about than this hairstyle. am na lu bari demal Gambia ba Gambia daj legi everybody is smoking shisha. If I say everybody is majority, I don't mean everybody. Xam nga affaire si foog nga yokk si xoroma kaani so su ma si waxee everybody rek dama si yokk xoroma kaani noonu miinuma ñëpp shisha bi people are blending something with shisha nowadays. The normal shisha, when it came, I saw people doing it for fun. I don't see them get high. I don't see them dara waaye léegi shisha gi yéen am ngeen loo leen waxtaanee waaye billaay député yi la am ngeen loo leen waxtaanee. Are you talking about the schoolboys that are trafficking drugs for drug dealers? You yeb ñu ko dégga. You ngeen fàtte ne xale yi ni they copy what they see on CCTV. Schoolboys yi ñi nga xam ne ñu ngi ñoom ñooy trafic ñoom ñooy lifi ñoom ñooy jaayal pushal gaay drogue bi léegi. As young as 11 years old, I heard. My Mr. MPs, what are you guys doing about it? Or you haven't heard about it? You will not hear about these things because you are not talking to people that put you in power. You're not talking, man, talk wow. All I keep saying is like, most of you, some of you are really good MPs. Yes. Kudos to you that are good. Yen xam ngeen seen bopp ni du mama wax ñan la. Duma talk fi di lim ken. Waaye yéen mi nga xam ne yéen a ngi def sax li baax pour seen gox yéen a ngi sonna pour utal seen gox boo xool yéen a ngi sonna pour utal seen gox Quran yéen a ngi sonna pour utal waaye ndax dëgg toog ngeen waxtaan ak yéen gox ñi nekk ci area boobu pour laaj leen li métti ak li métti lan la ñuy dund ak lan la ñuy dundul lan lañ dund ci youth si lan lañ dund ci youth si lan moo nekk di xew ndax yéen a ngi laajte loolu yëpp ak ñoom man fii laay waxee there is no dialogue. You're not talking to these people. So if you're not talking to your people, how can you naka nga xamee lan moo bon ci street bi ak lu bonut ci street bi? So at the end of the day suñ buggee wax dëgg rek it means that you guys are sitting there for yourself. As long as the salary is coming in, you don't care even if you go to work or if you don't go to work. You don't care if you go for some of these MPs, sometimes they don't even go to work. Just because they like or all of these things are happening. But before I get a meeting in Baral, so I think some of these MPs should stop
stop speaking English, because when you speak English, ngeen de gëna jaxaso sax ngeen làkk olof ngeen mel ni man yéen boo leen làkkee anglais nga def ko suma yu cricket yii nii yow nit li nga làkk sax nit ñi duñ ko dee understand in the first place. So why don't you just use the local language? Use ko yaa xam boo bëgg a use su ko defee nga gën a mën a express sa boppa nga xam li nga wax waaye yéen a fa làkk yéen a anglais yi use words. Some of you you're fond of words. You will hear a word boo xam ne tese ngeen a benn koo xam ne ku jàng dëgg maa si ani tey ngeen tesee ñoom wala ñoom nee na Frida ngeen tesee ñoom use leen benn word bu rëy rek ngeen naka xaaral ma wax leen ma benn word sax bu ma war a jàpp rek tesee benn MP rek ne ko hi how are you? You look very fantampalous. Di ngeen fabulous sa dooma ko waxati rek you look very fantampalous. And you are there thinking that you know. So bàyyi leen yooyu lakkal leen local language bi ngeen xam ne ñoom loolu lañ leen falee keroog ba ngeen a bëgg a gaay nominate leen ci làkk boobu lañ leen nominate waaye boo leen toogee foofu noonu si biir parlement bi di làkk English all the time te some of you seen English bi sax yóbbuwul leen fen xamul leen sax léegi liñ dee indi correction liñ dee indi si table bi sax pour ngeen waxtaanee ko sax you don't even talk about those things. Empress flabbergasted sax bul use boobu fantambolos duñ leen yaa ngi fabulous de dañoo fantambolos. Oh, you look fantambolos. Because dégg nañ nit ku wax benn word rek ñu àndaa word bi tee ko xamuñ sa word bi lu miin man nag English su ma xamul word lu miin duma ko use. Hello, how are you? I'm fine rek laa ko emal waaye duma ci dugga hi how was your day? I hope the day is looking good. Bul ci dugga ci loolu yëpp angale dafa sew foofu nga jógee di juum. So ba ngeen bëggee nit ñi votal leen da ngeen doon use seen local language. You just have to use it. Start using it. Some of you ñu ngeen ne dañoo teg bill bi wala duñ teg bill bi. I don't even think that you guys have a clue. You don't even understand what is going on in the assembly. You'll count a handful that knows what's going on in the assembly. Bi pare politicize ngeen ko ba nga xam ne léegi kenn dina ñëw sa wax lu nga xam ne am na solo ci biir assembly bi foofu noonu billaay kenn du ko faale kenn du ko xoromal sa ci biir assembly bi parce que xam nga lu tax on party rek ko tàccul bum 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 nga digg yes order in the house ngeen tàccu soo xoolee ba gestu ba xoolaa gaay they belong to one party wo very real li waxoon naa ko wax very real nga gis koo xam ne dafa wax lu nga xam ne it makes sense luy bénéfice réew mi la lu réew mi mun a jëfandikoo la pour yéen ñëpp ngeen gisee ko benn bi waaye déedéet yéen moom what is trending rek ñun parti bi la nañ àndaan nii ñii nañ àndaan nii ñii nañ àndaan nii ñun rek ngeen fa nekkee Gambia métti na de riba baa ngi Gambia waxatuñ ci riba gi raba gu métti gi nekk biir Gambia wax leen ci am na loo leen war a wax bari na gis nga mooy li ma wax rek am na ku ma seen message dama xam naa kooku dégg ko woon mu ne ma wax si loterie bi mu ne biir Gambia gis nga xaaral lifin gis nga moom dafa bindal lu bari loo xam ne sax yi bari waxtaanee naa ko tura bi laay xayit loterie bi mooy concernam xale yi jigéen yi jaay seen boppa mu ne concernam la alcool bi gis nga mu ne léegi alcool sa nekkaatul alcool bu bon la moo nekk biir Gambie kenn xamul fan la jógee si àddina gis nga loolu yëpp a ngi fa so you guys you see people are angry they have a lot nit ñi yéen am ngeen lu bari loolu mun a waxtaane nee number baa ngi di si screen bi nee gis nga ko or you can call me direct nee suma xarit bi dafa war a tëddi nelaw rek mu bàyyi ma fantambulos maa ko wax maa ne fantambulos waaw doo ne fabulous de friki waaw nee na moom acca nee yow soo koolee rek ma dal di close waxtaan bi so dama doon bëgg a fàttali suñu MP rek am ngeen lu bari loolu waxtaanee waaye am na lu bari am na lu bari loolu mën a waxtaanee am na lu bari lu nga xam ne suñ ko tegee si table bi nit ñi dégg ko askan bi ni xam nga wax naa sax ba bëgg a fàtte yi fi hospital health bi am nga health bi dama ci soona dañ ko wax a ba mënuñ koo waati ñoom seen bopp xam nañ wax naa leen ko ba soona ñoom
ñi am seen docteur si Dakar ñi am seen docteur si nekk si out of the country so ñooñu noonu they're okay nee na you can call me direct on my phone my private phone call ma waaw waaw wax nga dëgg de mu ne tey topic bi about xeesal la waaw wax nga dëgg de topic bi about xeesal la waaye my brother kaay ma waxal la ko yow suma waay nga suma xarit nga Omar xaw ma la xamul loo ma waaye dama la bëgg a wax ne topic bi about xeesal la dégloo li ma la wax damay fàttali suñ député yi ñu war a mun a wax ci biir moo tax doo ko mun a emale ci xeesal danga leen a remind ne lii ak lii ak lii ak lii is lacking dañ ko war a waxtaanee so foofu laa dugal foofu rek laa bëgg nga jëlal ma ko understandal ma ko rek my dear ne yow rek laay xaara léegi ñu dugal nag ci health bi foofu suma yaram bi daf dee daw sax man su ma gisee nit ñi ñuy wax ne ñii day war a toog di waxtaanee ci yëfi health man dama dee ne roma nañ foofu sa stage boobu ñun roma nañ ko war a ñoo waxati gars yi sax nañ wax si yëfi health because they see what is going on every day yaa ngee toog the amount of unnecessary deaths yi nekk di happen due to childbirth ak yeneen ñoom they know it they can see it but they're not talking about it asalaamaaleykum ne waaw nuyu naa la waay ñu si jaam alhamdulillah aca ñu wal ci waxtaan bi bokk ci you know what? I think it's really important. MPC, I mean, so much to talk about, but they're not talking about those things. And then all of a sudden, you're in this irrelevant issue of wahi hairstyle. Our MPs have failed us, they failed us, but I think this is the height of failure. And let me go dañ dee fàtte ne ok ay nit ñoo leen taana pour ñu ñëw represent parce que ñëpp mënu ñoo nekk ci parlement so léegi ñoom nit yi ñëw represent they're not talking about the plight of those people okay like man maa ngi nekk di dem tour di gis yi xew si dëkk yooyu noonu villages yi all the constituencies nekkuñ di ñëw ci parlement bi di xeexal nit ñi di wax seen ñooñu lan moo nekk seen ay mbébét waaye li ñoo ñëw di wax mooy xeesal is xeesal the most important issue we want to talk about right now in this 2021 boo xam ne election is next door like in December and lu ma bëgg a wax ci loolu mooy ne comme I have this friend boo xam ne I've been working with for the past 25 getting to 30 years. He's a philanthropist. We have hospitals and the prisons. Just 3 weeks ago, we had this fridges and televisions, health centers in up-country provinces. They requested, because when we visit, they say, okay, they don't have refrigerator, pudinches and karabi and things like that. You know, they don't have television in their waiting areas for whatever reason and things like that. So he said, okay, I'm going to think about providing those things. So we were supposed to take refrigerators to like Pakaliba, Birkamaba, Georgetown, Kiang, UNUNI, and all that thing. So a friend of mine said, okay, why don't you, because every time they hire Mutu, Uriubu Bagasi. So somebody suggested, you have MPs representing all these places. Exactly. Why don't we talk to them so that they can transport it? Because and guess what, Fatu? And then call the MP. One of them said, okay, are we going to provide him with foil to take the stuff? And I was like, are you for real? Are you not working for your people? You're not able to help them. So you have somebody who is helping you, help you people who have elected you. Now you're requesting for a foil to take those stuff. I was like, leave it. I would rather hire a taxi person outside, a private driver, my Faiko Halis, which means I'm helping that guy, my empower business and then give it to you. You facial car. You have poor allowance. You pay the salary. You're not doing the work for your people. But then still now you're asking me to give you fuel and allowance before you take the stuff. I mean, these you know, and you know what?
has no relevance. Absolutely. I said it the other day on the brunch. Young MPs, you need to discuss about hairstyle. How about they look about the smoking issue? You need to understand. And smoking is not supposed to happen in public areas. But even in parliament, that's right. And smoking is more harmful than hairstyle because smoking will harm the person smoking and harm the people in your environment. So which one is more harmful? What are they supposed to be talking about? Right now, prices are hiking. You understand? People are suffering, lack of water, lack of electricity. The most of the new provinces, they're not talking about the issue that really affect the lives and livelihoods of the people that took them to the parliament. But they're talking about things that has no relevance at all. So at the end of the day, you know, I think this is the high failure in our National Assembly, and nit ñi liñ wara def rek from ubbi seen put ñu xam ne nit ki soo ko yóbbu pour mu représenter dafa fekk mu nekk ko mun a représenter mu nekk ko xam ne am na yërmande am na xalaat dafa dem mu xeex pour nit ñi ñoo ko fa taaj na pour boppam man suma gis-gis the people that they're serving, you know, they're supposed to serve their lives and livelihood have not changed. But ñoom sa seen bopp seen dundin dafa change, seen waxtaan dafa change, seen waxin dafa change, seen doxin dafa change. Du nekk ay change in their lives. But then the people that they're serving, nothing has changed. So let the people open their eyes. Because most of them, they have no business because representing them. They fail to show them failed us. We raise them of people who can do the job. Jërëjëf Nene, thank you very much. Te xam naa ne Nene xëj na ba ngeen ay wër sax si seen too bi or na ma ping ne am na yenn areas yoo xam ne dem ngeen fa sax ngeen laaj nit ñi kan mooy seen MP. They wouldn't even know who the name of their MPs. They don't know. Some of them will tell you they last saw the MPs. They make them speak. You have a lot of villages will tell you those things. They don't even know. Most people don't know. Some people, let's say Alcalos or opponent people in those villages, because they have had interactions with the MP when they came campaigning, but then since they won, they have not even gone back to say thank you or Jerry Jeffning and Movotal and things like that. You know, I had an encounter in Kiam. You know, I posted it on my status. First hand, me dem ci yoon ñu fekk jigéen ñu ko eb ci saret bi ñu ko yóbbu Koynala pour dem wusani seen village bi fi ñu jógee noonu is 9 kilometers to Koynala demuñu 1 kilometer sa jigéen bi mu I was the one helping sa push bi foofu noonu ci àll bi xam nga dama daan dégg ni ko ne àll bi nit ñi dañ dee ebu ci saret pour dem wusani dañ dee ebu ci moto baay bi ñoo ebu ci Jakarta bla 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 waaye du ne waa dégg naa dama ko gis ni first hand can you imagine 21st century still now in the Gambia we are dealing with such things. Kon Nene. So they have a lot of things to talk about. Mooy wax bi ma wax rek kon dafa mel ni am na lu bëri ñu mën a waxtaanee moo tax ma ne lii du affaire xeesal rek foog ñu fàttali leen li ñu war a woon a waxtaanee xëy na dañ ko fàtte so kontaan naa nga dugg si sa waxtaan wax loolu and I hope ne li ngeen encounter about these MPs put def ngeen ko seen record si pour ngeen use ko to your advantage ëllëg si biir parce que Niti, of course, yes, you should, because this is wrong. It's not right. The suspect on na lolu. Di ngeen len laaj sa ñan ñoy seen MP duñ ko xam. Parce que di wat ñew nañ fi wax bu ne campagne nen way di biñ fi joggé lañ leen di gis. At least non ko kon nga delu waatan sa bo we know na jërëgen jëf kontaan na ñaanal leen ba demaat ci wala ñu ne lista wax nañu jërë most of them I will tell you, I can name them. They will tell you that they have not even stepped up to say thank you. Ndeysaan. Waaye jërëjëf kontaan naa torop. It's happening. It is. So let them go back to the drawing board. Look at the things that are relevant, things that will, change people's lives. So let them talk about those issues because that's what they're being paid for. The thing of a hairstyle, like seriously? Anyway, jërëjëf rek kontaan naa kooku nee na Freda la woon gis ngeen li mu wax foofu de li mu wax am na solo trop mooy li ma wax rek képp ku fi ñëw waxtaan fi rek li nga fi wax ñun ñëpp luñ wax am na solo anyways ma déglu nag suñu last audio bi seet lan lañu si xasati moom nige moom dafay xaste rek nañ ko déglu jërëjëf ma bëggoon a wax ci benn message rek xam ngeen jigéen Gambia when we are on the attack, they were by
di ñëw di jéema sewloo si yeneen sister si yaa ma dégg it is your right pour nga diwu yow soo diwu sa choice la choice boobu noonu ñi diwu it loolu lañ bugg a def dañ bugg a am seen own choice ci da ngaa gis ku naan la I like my black skin better fekk yow yaa ngaa leeral sa skin bi boo ko bàyyee noonu te toppatoo wuloo ko usuloo si moisturizer yu baax ya ngan ka yow da ngaa diwu waaye dee sa degree boy et like most of us dafa am degree boo xam ne bëgguñ koo jàlla because xam nañ ne duñ tubaab te duñ sa nekk tubaab nit ki boo understand ne doo tubaab doo mu sa nekk tubaab dangaa defar sa skin gi rek because jigéen nga foog nga jagalu waaye de moment yëfi istu si jigéeni Gambia door yëfi istu si jigéeni Gambia saa yu dooree rek nga gis ñoo naan la man suma skin bi daf ma neex loolu is your problème loolu is your problème gis nga unity bi amul si suñ community moo tax góor yi dañu bëgg a foyantoo sa show bi nice na trop lii war nga koo defaat waaye dafa mel ni yaa noon partial man bëgguma nga dee lii nga dee impartial nga bëgg nga yëngu rek di yëngu suñ side rek if not dañoo rek woon show maa xa di kii xamoon naa la foog mu masal ma non impression dafa toll lii ba dee te moom mii moo tax gars yi bi na ko suma waa ji mu ne freedom of niceness mu ne freedom of nice suma xarit yi loolu lañ ma binda anyways jërëjëf comme ni ma ko waxee rek tey nag indi nañ fi waxtaani xeesal bi te ñun ñëpp foog naa ne waxtaan nañ ba juboo nañ ci ay kaddu daal dafa mel ni dem bee ñëw bi yëpp nit ñi benn wax bi lañ wax dëgg la bëggoon naa nag ñu amoon koo xam ne ku dëgër fit ku tànga xol ñoo wax ñu dëgër carrément ne ñu ne xam ngeen lan la xeesal baaxut indi ñu ci loolu yëpp waxal ñu ko fi because seen droit la am ngeen droit pour ñëw ngeen toog wax ko ñun dañuy wax li ñu neex nii rek waaye xëy na kenn waxuñ ne nit ñi dañ war a d'accord ak ñun man comme ni ma ko waxee ñoom am nañ droit pour indi waxi xeesal bi waxtaanee ko waaye dama fiiloon ne they need to educate people let them talk about it more xam nga sensitize nit ñi ba pare dimbale xale yi nga xam ne ñu ngi noonu di defar sax am na ko fi binoon léegi ne ndax xeesal bi su wéyee xeesal da dañ miin organique xeesal bi parce que am na xeesal bu nga xam ne mu ne organique la te am na ndax boobu tam dañ koy tere lii yëpp a ngi ci biir kër gi so am na lu bari loo leen war a mun a def te bàyyi leen ci xel bu baax a baax surtout mooy ni ma leen ko waxee woon bi ma ko waxee ba pare gis naa ñu bari ñu ma ko seen message di ma wane thank you for xam nga pour nga laal foofu noonu mooy Gambulin bi foo dem biir Serekunda yaa fa gis jackpot places yi lii musoon naa ko fe defoon naa fi full video about it yal na ko memory bi ini ma tasaare waat ko full video xam ngeen ñaata nit ñoo lose seen homes seen doom yi seen lu baree bari frustration bi ak a lot of things that are happening in the Gambia just because of gambling boobu nekk si biir Gambia foofu what are you guys doing about it? Nothing. People are bringing illegal drugs. I don't mean drugs as in cocaine and all that loolu wax naa ko ba pare even medication yoo xam ne they are fake, they are not good for us. Baaxut. And what are you doing about these things? Because some of you are in the center of it. You're the one who is making it possible for that person who's bringing those fake medications in the country. Neexut ba neexut. Neexut ba neexut yéen xam ngeen ne baan fi xeesal bii li leen arrangé la yéen because mooy li ma leen ko waxee sa bigidin ba ma tëjee fa rek seen sisters yi ñoo koo jaay si seen yaayee koo jaay si seen rakka yi jigéen yi ñoo koo jaay si seen jabar yi ñoo koo jaay si wax naa leen ne seen jabar yi ñooy chef de quartier yi ñoom ñooy de chef yi ñoom ñoo amee injection bi ñoom ñoo amee leeral ga gën a leer ca leeral yi xeesal yi gën a xees sa xeesal yi ñoom ñoo ko amee so loolu foog ñu wax ko rek te dee waaw nag suma last 5 minutes bi nag comme waxtaan naa ci li ma bëgg a waxtaanee yëpp ba pare am na ñu dugg si wax ma wax tamit dëgg rek ci toppa yàlla la bokk suma mbokki jigéen yi yéen mii nekk di jiwu tamit xam nga wax tamit doo ko mun a wax ba pare rek nga ne ok xaaral ma wax rek fi ma féevo wala fi féevo nit ñi wala fi neex nit ñi rek nga em fa déedéet am na fu nga xam ne tam foog nga indi ko tey soo gisee ñu toog bañ loolu sa nekk debate wax bi gën cee mun a bari ñun tamit ni ñuy xeesalee tam dafa bon nag ñeneen ci ñun ñi ñuy xeesalee dafa bon léegi man waxatuma ci parlement waxatuma ci keneen ak keneen damaa wax léegi askan ñun en tant que jigéen ñu ni neen nañ leen ci waxtaan ndegem topic boobu lañ nekk nañ leen ci waxtaan dëgg la bëgguñ ñu génnee xeesal bi fii si biir Gambia waaye tamit nañ leen waxtaanee si suñu biir nañ leen wax suñ sisters yi ak suñ brothers yi xeesal am na yu baax am na yu bon te yi bon nag moo ëppa nañ leen ko waxte dee parce que
yooyu di fast actions yooyu nga use mu ñëw yàq sa yaram am na yenn xeesal yi ngeen use dafa xëcc seen deret yi waaw xam naa ñu bari duñ ma like duñ kontaan ci li ma wax nii waaye mooy di fact duñ mën a toog fii di wax ci li rong li MP wax ak leen te fàtte tamit pour wax dëgg bi ci xeesal gi nañ leen ci wax nag nañ leen ci waxtaan neexut ba neexut afa am ñu ko mënut a use xamuñ nuñ ko dee use at all ak yéen mi nga xam ne yéen a ngi defar xeesal yi di indi xeesal ba nga xam ne boo leen ko indee si biir réew mi gaaw na trop parce que nit ñi dañ koo jënda parce que li ngeen ci def dafa gaaw a xeesal nit ki te waxu leen ko li after effect bi of course doo leen ko wax ñun ñoo ko war a xamal suñ boppa li yàqa suñ yaram yi ba faw nañ leen waxante dëgga léegi dangaa tasee nit nga gisoon ko 5-6 years ago yaramam baa ngi rafet ba bugg a dee xeesal bu nice laa am nga tasee moom tey sa yaram daw li tax sa yaram di daw mooy parce que dangaa tasee moom tey mu mel ni màgget nga tasee yaramam bi yëpp lax mu mel ni yaram bi yëpp dafa ñor in as much as ñuy bugg a toog fi wax MP du ko def fii gën a fële alaaw leen ma lii foog ñuy wax ko tamit te dee xeesal bi tamit bon na am na yu bon nañ leen waxante dëgga suñ demee ba war koo mun a stop ba ne suñ demee ba ne léegi dañ koo stop dëgga na gaay dugga ci biir maasa yi understand ne am na xeesal yiñ faa indi mooy ay gel yii ak seen yoo xam ne cuub yoo xam ne doxut su fekkee nag seen nit ñi ñu ne ñoom mënuñoo bàyyi xeesal gi te ngeen a jàppale xale yi nga xam ne ñu ngay jël internet yi jaay xeesal yi ñi defar xeesal yi xam nga yow foog ma jël la ni mu mën a jëlee waxtaan gi day neex nuyu naa la. xam nga am na yoo xam ne soo ko laalee rek mooy loolu man su ma misutee sa programme yoo xam nga man suma affaire dama sopp. waaw suma nit nga. waaw waaye nag li ngay wax dafa am important waaye fi nga laal yëpp dafa bari te yëpp di ko war a laal. And it was such a, first of all, let me just say, you look so beautiful. Oh, thank you. Thank you. Say that again, darling. Say it again. You truly do look beautiful. Like, seriously. Oh, Lordy. Thank you, sissy. Okay. I look fantabulous. No, you look amazing. Like, you look... No, MPB mune fantabulous. I look fabulous. You look fantabulous, Fatoumata, today. yaa jame waaw waaw so man maa ngi doog a yëg nii sax ne wax bi dafa ñëwati wax dëgg yàlla so waaye suñu war a laal yi dafa bari waaye man fenn rek laay xuus first one bi mooy ñoom li ñu war a wax bari na te waxuñu ko loolu moom loolu leer na ñëpp ba pare fa mel ni distraction la yes because ñoom fekkee ne comme am naa ku koolo foog naa neene la so su fekkee ne ñoom li nga xam ne mooy the main reason ñoom ñu toogal foofu noonu Gambien bi mooy lan moo ñor Gambien lan mooy the main issues yi nga xam ne moo tax Gambien yi di coono Gambien yi dëkk bi del ñoom si war a jël ñu def ko seen agenda ñu teg ko si table bi ñu wax ko su fekkee dañ defar liste xeesal bi boo moytu su fekkee dañ am from 1 to 200 liste xeesal bi ut na ma ne mu ngi 198 dégloo ma de so loolu nekkul forefront of their agendas waaye léegi su loolu yëpp passé su fekkee ne ñu bugg a waxtaan waxuma ko diw ba pare de man fu ma bugg a waxee mooy man sob mooma man diw naa man jukka diw naa te sob mooma si dugaloon sob te sometimes nit ñi dañ dee foog ne nit ñi dañuy diw because of insecurities or bla 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 xaw ma keneen de waaye man bi ma siy dugal wax dëgg yàlla Fatou Badji sob la woon parce que dama amee woon doo di jaay ay bagage ay xale ñëw duga fa bëgguma wax seen tur xam naa soo di nga xam doo duga gënda yow itam dangaa laal soo laalee ma ne xee wala ma laal te affaire bi si daan la de waaw boo laalee soo laalee doo bàyyi because but lu mu bëgg a mooy different right seetlu ko rek sol benn yére wala nga sol benn wig su yàggee daf lay sàppe danga ko bëgg a ci lu des
human nature te jigéen ñun tam noonu lañ mel léegi su fekkee ne nag laal nga so nga am lu different then you get excited and you get carried away nga continuer te problème bu nekk si xeesal mooy ak diw soo demee ba dugga si pour nga dellu gannaaw te kenn du koy wax nag man dinaa ko wax te pour nga dellu daf dee jafe dafa jafe waaw so saa yoo bàyyee boo gisee yaa ngi ñu da nga fa ne yaa ngi ñaaw kay nañ ko wax te dee rek because lu dee xew mooy nekkul ne psychological problem la de because da ngay gis ne transition bi boobu moo nekk the hardest period pour nga delluwaat gannaaw pour ngay diw pour nga jëm kanam boobu is fun because it's exciting is new right waaye pour nga dellu gannaaw because sa skin bi foog mu get used to it again am na product yoo xam ne moom nga mun a use ba sa skin bi mu delluwaat to normal but do we know that do our people know that they don't even know that amuñ loolu moo tax man ma bëgg a ñëwee foofu kay ba pare another thing is mooy su fekkee ne am nga ñuulaay bi rafet na neex na la man li ma xam tey su ma ko xamoon démba dama si du dugam moo tax ma bëgg a wax ak suma sister yi waxuma ñu laal de ñu laal a gudd su fekkee ne yaa ngi am ñaari xel wala gis nga ne lii ak nii lii la society demee lii la society bugg a nangam loolu moo la si bugg a dugal whatever it is yow society lan moo fay dem on because loolu yor ak sa borom yaa ko man xaw ma ko li may ñaan borom mooy billahi wallahi jarul nga dugga si parce que boo si duggee pour nga dellu gannaaw moo day jafe so man kooku laa bugg a waxal tey save life am because man tey li may wax nii su fekkoon ne am na keneen ku ma ko waxoon dama ko dégga dama si du dugga kay waaye nga sante yàlla mooy fi nga wax sànq mooy sooy génna gis nga sooy génna danga bàyyi tranquillement te na la jaral nga nekk yow jarul sax nga dem xew jarul nga génna jarul nga jëlal vacation sax su la neexee nga dem Mexico Cancun toog fa jël chee bota di ko diwoo bér bu set diw ngalam bi laaw karité bi dégg nga nga koy diwoo di ko diwoo ba sa natural color bi bu ñu wati su demee ba bu ñu wati ba nga ko amaat 100% soo bugg a toccar bi ku nga laal anything yaa xam loo bugg a laal loo xam ne pour hydroquine mun nga koo jël nga laal ko nga defaraat sa skin bi te dina ñëwaat waaye gis nga transition boobu pour man ma génn si sax man dama daan dem ba bugg a bàyyi nga diwwaat dama dem waa ma diwwaat waaye dafa am ku ma waxal kooku du ma wax turam fi góor la I mean whatever góor waaye am so bonam mu ne ma lii musoon na may dal wante ni ngay def mooy dangay guma rek nga bàyyi soo demee ba bàyyi rek mu ne ma bul la si dara dugalaat nag gumal sa bul gestu gannaaw waaw ba pare na la ko jaral nag léegi once nga def loolu ba nga xam ne passé nga transition bi rek sa skin bi dina ñëwaat mu ne ma te soo bàyyee sa skin bi dina ñëwaat waaye nag dafaa jël time il faut mu ñëwaat so man foofu rek laa bëggoon a duggee pour ne képp koo xam ne commencé guloo te yaa ngi am ñaari xel bu su fekkee ne dem nga ba dugga te fi nekk nii xam nga ne fi nekk nii da nga bëgg a dellu gannaaw mun ngaa dellu balaa guddee di jot comme li gars yi di wax te mun ngaa dellu gannaaw balaa guddee di jot te nii nga mun a delloo gannaaw fekk doo guddee waaye tamit léeg-léeg aussi ku wax si lii wax si lële gis nga suñ góori Gambien ñoom tam luñ war a wax seen affaire dafa bari si lii te nekkul góori Gambien ñëpp de góori Africa black men la period man maa la wax ji tey black men la period everywhere nag foo dem gis nga comme su fi because sax nga ma nekk naa si ñaari góor yi man mun naa share suma story gis nga boo nekkee si biir ay nit yu ñuul ay góor yu ñuul ay african black men te ñoo fi gën a mun a taxaw di wax jigéen ñi bàyyi leen xeesal waaw te ñoom set examples of lu tax nit ñi di dugga di xeesal dégguloo ma de kay dégg naa la yokkal volume bi waaw léegi soo gisee ma wax loolu ñoom su fekkee ne yow nit ku ñuul ñëw na taxaw wala nit koo xam ne mu ngi dance ki ñëw na taxaw yow nga kolaas ku gën a xees wala yow su fekkee ne yow borom xeesoon na yow ku ba mu xeesee yaa ngi ko kolaas waaye bi mu ñuulee kolaasuloo ko xam nga borom loolu noonu su fekkee borom amul confidence xamul kan understand nga dina shaking up a little bit so léegi ñoom ñoo war a redefine naat lan mooy beauty seen boppa ñoom xale góor yi laay wax de góor yi africaine bi because ñoom ñooy the number one person ñu dee taxaw ñi nga xam ne ñu ngi diwu ñu sewloo leen tuutul leen ak tamit ki nga xam ne diwu ñu sewloo ko tuutil ko léegi ñoom lan lañ bëgg a dina métti dina doy waar de waaye fooguloo ne man dama ne loolu sax buggee change léegi parce que gis naa léegi ne ñoom ñu ngi go for black is beauty understand waaw waaye ba léegi des na moom waaw
des na bu baax ba pare tamit comme soo gisee man ma wax la loolu yow su fekkee yow yaa ngi dark skin nga def sa natural hair nga génna tubaab bi ñoo laa toppa wax la ne how beautiful you are than the black wax la ko waaw loolu nangu naa loolu lu tax suñu société bi ñoom su fekkee ne ñoom dañ bëgg a pour ne nit ñi ñu own up to their natural beauty ñoom ñoo war a embrace seen sister si seen doom yi jigéen ñoom ñoo lañ war a embrace wax leen lan mooy beauty su ko defee ñoom tam ñu mun a am confidence seen boppa believe ne this is beauty waaye yow su fekkee ne yow sa doom bu jigéen obviously su fekkee ne yow yaa ngi génn si mbedd bi nga gis ñaari jax yu ànd ki def natural hair bi dark skin mu ngi beautiful to the eyes of the other person like to the outside of people ñi nga xam ne nekkuñ African the white people ñu jox ko noonu the most beautiful compliment ne ko how beautiful this person is waaye fekk ki nga xam ne moom foofu la jógee si aada bi mu jógee ñooñu xooluñ ko ne that's beautiful loolu mu ngi mess up the psyche of that young woman su fekkee xama ko mooy kan xama fu mu jógee Juka li nga wax ni lu am solo la parce que maa ngi remember suma days modeling days in UK first few modeling agencies yi ma demoon I got rejected saa yu ma ñëwee ñu ne dañ dee laaj suma agent bi ne what is this we wanted a black girl mu ne she's a black girl you know no she's not a black girl she's a fair she's a colored girl ñoom black African suñu ne African dañ ma daan push pour man ma ñëw because I had the hide and da but plus yu bëri dama fa dem dañ ma reject because ñu ne xeesuma and foofu na class starté they appreciate bu baax ñu lay nit ko ñuul at that stage ma xool ñaata xaalis I used to get yoo xam nga lu ma yow modeling field bi xam nga si dara extras laa daan nekk at the end te munoon naa am a contract bu ma jox a lot of money may gis ñii ñeneen ñi di ko am because they have that look man the only thing that was an asset for me loolu tax sax ñu ma daan dinaa jël sax foog naa is to do the fact ne suma legs yi were like I had long legs waaw musuma woon a xam ne dañ dee xool sa gannaaw bi sa back bi ne dafa short ne dafa long loolu yëpp si time modeling bi laa ko xamee so there are certain features yu taxoon man ñu jëloon ma but other than that it was nothing to do with my skin they will not put me on a magazine they will not put me anywhere si yi ma bëggoon yi ma jox xaalis duñ la fa dugal so léegi loolu lan nga la wax loolu lu muy wax société bi mooy kay dañ war a defaraat suñu toogaay ñun nit yu ñuul yi especially góor yi because soo ko seetloo comme let's say su fekkee ne dem nga si agency tubaab bi moom muy gën a embrace yow sa black beauty bi su fekkee ne da nga black dark skin wala da nga am natural hair wala whatever it is ñoom they will appreciate it more they will see beauty in it because it's unique and it's different waaye da ngay gis the fact ne ki nga xam ne moom mooy African American bi wala the African man bi right da ngay pour ñu embrace the dark beautiful skin that we have right or the natural beauty or the natural hair they won't even appreciate that ñoom si ñoom dañuy wax ne loolu rafetul dafa ko comme si music video si right man I was in da ngay gis man liggéey yi ma daan gën a am mooy ñi nga xam ne koy casting director bi o ñi nga xam ne ñoo koy book dafay nekk a white person yeah that's true waaye di nga gis ne this music video su fekkee ne ay casting directors yi ay African American ñoo taxaw xam nga ñan la ñuy jël the Spanish looking girls or the mixed girls or the girls that have the light skin with maybe the long weaves and all of that stuff ñooy the same people ñu taxaw di wax ne da nga war a appreciate ni ngeen mel da ngeen war a embrace seen natural beauty bi wala jigéen yi war la ñoo xeesal Gambien jigéen yi bàyyi leen xeesal but what are you're contradicting yourself so ñoom ñun ñëpp dañ war a situation bi waaye surtout ñoom góor yi and I'm telling you because am na sànq ku message si ron mu ne moom dafay I know she was joking dafay dem diw because if not the husband is going to get a side chick that's life and that's fact it is happening yes it is true yeah moom dafay joke waaye it happens yeah exactly so ñoom man li ma ñaan góor yi léegi Juka bala ngaa dem parce que yow am la daf ma dee neex comme ñi fi ñëpp ñëwee neex na ma waaye man la because xam naa ne yow moom da ngay dóor ci yax bi danga fay dóor te man foofu laa doon bëgg a duggee waaw Juka ñu wax tamit si li nga xam disadvantage of it nañ ko laal tuuti it is very important with you dëgg la wax nga si ku ko commencé bu mu ko def waaye the health li fi
lifin yi moo def tamit war nañ cee wax skin cancer yi fii right because you want sanka because lum dee def mooy dafay strip sa skin bi I mean soo ko seetloo sax kuy diw sooy diw lu la laal da nga dee gaaw a gaañ da nga ticca laa la wax suñu la ne copat nga bleed ba pare soo bleed ba pare tam pour mu heal it takes longer right sa phase it shows up more so loolu mu lay ne like this is not maybe it's not natural so maybe this is not normal right so loolu la and then obviously we all know about the skin cancers that can happen from it and all that stuff right because yaa ngi strip sa skin bi so you are being exposed to a lot of things yoo xam ne sa skin bi yàlla mu ko fa def and ñoom protect la waaye loolu suñ ko bëggee waxee man I feel like maybe a lot of people it's hard for them to connect to that because maybe xëy na gisuñ ñu bari ñi nga xam ne xëy na ñu ngi am skin cancer comme like thank you very much this is why I said that they need to educate people they need to show them these are very important yeah so it's true it's important for ñoom ñu basically ñoom lii nekku seen wax ñoom MP lii nekku seen wax lii waxi bootaay jigéen ñi la waxi bootaay Juka I love you so much jox ma left cheek bi ma kiss ko jox ma right bi bootaay jigéen ñi ñun ñoo war na toog tey di discourage xeesal bi ñu wax ñi ko use ñu yàq seen yaram yi yàqu si ñu am luñ ci wax ñi nga xam ne use guñ ko am luñ ci wax waaye Juka nag yaa neexal show bi nag wax baa ngee dooga ali kala gaa ngee dooga lifin waaw dëgg léegi kon xaaral ma bàyyi la parce que duñ mën a wax yëpp jërëjëf li xëy duñ mën a wax yëpp waaye kontaan naa ba nga dugga see yokk nga ci xorom bu baax a baax jërëjëf thank you lii ëpp na waaw foog naa ne daal ñun luñ war a wax yëpp ko di wax ne jërëjëf képp koo xam ne dugga nga fii contribute nga mang laa wax jërëjëf ñun ñëpp liñ wax make na sense am na sense foog naa ne nit ñi ñëpp jàng nañ si waaye ba léegi rek the trending words mooy lan freedom of niceness ñu ne kan moo ko invent ana impress ja góor yi ñu ne nga ne seen freedom of nice loolu lañ bëgg a jël awee si yéen waaye anyways waxtaan bi neex na ñun ñëpp waxtaan nañ ba d'accord ba juboo ci ay kaddu MP yi rek comme ni ma koy sabotewu ma leen tuuti lul ma leen suma ay xarit ngeen waaye tamit dañ leen doon bëgg a fàttali li ngeen xam ne rek yooyu ngeen war a gën a mën a push si biir parlement dan yëfi waxi xeesal bii nii dëgg la ñun ñun xam nañ ko xam nañ ne xeesal bi baaxut yéenay baaxut am na mënumaa ne sax am na xeesal bu bon wala bu baaxut man mënuma seex lu baree bari because at the end of the day am na yéenay comme ni ma ko waxee am na ñu nga xam ne seen doctors yi ñoo leen prescribal creams yu nga xam ne daf leen a xeesal and discouraging xeesal si biir Gambia bi mun na moo indi jur leneen de because bul fàtte ne suñ xale yi jigéen yi léegi they will go to any length to make money dem yeneen dëkka di am the injection am na ñu nga xam ne xeesalatuñ de injection bi la ñoo def rek ñëw toog te loolu su fekkee ne xale yi nekk biir Gambia xam nañ ko ñu gis ne ok ay nañ fi xeesal te Fatmata Kooka mii kat dafa ñuuloon kook mu dem fi Angleterre ñëwaat dem fi Turkey ñëwaat dem fi Amérique ñëwaat weex fur dinaa laaj Fatmata Kooka lan la jëfandikoo su ma ne injection bi la yokk na réeti yaaxu ci xale yi jigéen yi ci biir Gambia soo bàyyi leen seen xel naka ngeen a demee ak lii first of all indil leen educate leen nit ñi wan leen nit ñi lan moo tax xeesal bi baaxut commencé leen foofu ba pare ngeen doog cee gën a mun a dugg bu baax a baax without that doo leen am lu leen gunge ci wax bii nii di ngeen ci sonna te seen jabar yi dinañ continuer di ko jaay su yàggee seen jabar yi indi injection bi su yàgg ngeen baalal ma de maa ngi toppa seen jabar yi MP dama ko waxtaana mel noonu waxin la rek ne leen ne yéen seen own jabar yi miinu ma ne yéen seen own jabar yi soo waxin la ne ñi nekk in power ñooñu la seen jabar yi ñoo mun a indi façon yi mel nii di ko jaay xeesal nag dafa am catégorie nag am na ñoo xam ne mun nañ koo afford comme dafa mel ni drugs cocaine fii nii am na ñoo xam ne ñu ngi koo jël ñoom suñ koy jël du leen def dara because xam ne ñu ngi koo jëlee every weekend lañ koo jël ba pare ñoom dañ ko def wee bu nga xam ne abuse suñ ko ba pare dañ jeew ne loolu li fi ni borom lii la koo xam ne danga am xaalis la understand nga xeesal tamit noonu la daf gis nga ñi ngeen si gis ñuy see laka seen yaram yi si bon xoolaat leen bu baax these are the ones that cannot really afford it sometimes maa ngi bëggoon a close suma brother waaye dama gis ne góor nga ma bëggoon rek nga sànni sa kaddu moo tax ma jël line bi na nga def
asalaamaaleykum ajaratu. nuyu naa la suma càmmiñ dama la gis ma ne xaaral ma jël la góor la rek nga contribute ci waxtaan bi. wax nga dégg ko jërëjëf macha allah. namoon nañ la géej nañ la dégg namoon nañ la. bilaay ma ne fii la OPD dama amoon liif demoon holiday tamit. kay. waaye mu ngi sant yàlla. ñun ma njaboot bi yëpp. acca yaa ngi ci biir. waaw ñu ngi rafetlu affaire bi am na solo mbiri xeesal bi nga wax noonu. waaw man itam riit naa ko comme député yi liñ ci doon wax. muy loo xamante ne daal man foog naa ne daal muy député au président bu nekk. ko gis naa si yenn si député yi ñu ngi wax di wax si affaire yi diine. ne dafa xaraam. waaw su fekkee ne nag dafa xaraam kon lu xaraam bari na. torop luñ war a stop. you know. waaw because di député au président moom fekkee ne da nga jiite rek yow ñëpp nga amale. waaw doo xaajale daal ak yooyu noonu. te Gambie tam suñ ko seetloo xeesal bi amul kon naa doo dugg kër boo xamante ne loo ko gis ku xeesalu. waxati ko de buñ bëggee génnee ñi xeesal ñëpp de kon Gambie ñëppay ñuul kay duñ xàmmeeti seen jabar yi de. soo duggee si police yi immigration soldat yi jigéen ñi ñëpp a ngi xeesal. waaw xeesal bi moom macha allah woo moo dafa bëri lool. wax na tamit ci beneen side disadvantage bi mooy am nga comme si health wise bi waaw yooyu tamit mu ngi ci. health wise bi tamit am na damages yoo xam ne duñ ko def ko am na yenn xeesal yoo xam ne da nga ko dee gis sax rek nga bañ xeesal. waaw wax dëgg. ngir jëme ji nim dee mel. you know so baax na daal ñu lii ko waaye daal comme li si gars yi loi bi ko gars yi dugal noonu kon naa daal li leen kii nii wax Halifa Sallah wax daal man de loolu la àndale daal loolu daal loi yi pour ñu ñàkkañ la ko xam naa ni daal jabari ministre wuy xeesal booma di dinañ ko jël di ko yóbbu ko kenn du ko yóbbu moom laa la moo tax ma ne affaire si dafaa nekk loo xam ne at the end du fair waaw so li ngeen wax la rek am na yeneen issues yu ñu waroon a gën a gestu because soo duggee si social media saa yu nekk nga gis ko feebar ñu ñaa ngi ko utal foon ne ko foon nañ ko dimbale yóbbu ko Dakar nañ ko dimbale faj ko lopitaan yi te dëkk nag munta dox si go foon wax dëgg nit ñi amatut sax gis nga go foon yi my brother léegi doxatut noonu de waaw doxatu du mun a dox di ndax du mu ne nii moom il est de culbité li saa ne daan wax il est de culbité moo jaar fu nekk dëgg lii nii waaw waaye daal moom jërëjëf daal waaw nañ gars yi war nañ ko gën a gëstuwaat daal daal nuñ ko rafetalee daal kay waaw ñu sensitise nit ñi waxtaan ak nit ñi amal ñu eesi nit ñi daal waaw moo gën daal ñu ji jël ay loi yoo xam ne dañ koo teg pour dal si kaw nit ñi kay loolu daal moom dëgg dafa doy waar dina doy waar kay xam nga tamit yéen tamit comme ñu mel ni yow nga xam ne suma nijaayee suma koto yi fi nekkal koo wax soo waxee Fatou Rahman ko pare ñu ne kooku dafa bugg a boppam gis nga wax baa ngee doog a ñëw dafa bugg a boppam ak dafay xeesal dafa utee waaye xale yi nag pour ñoom waa xam nga ba nga saa bopp de di seetaan Fatou Rahman ko ak ay jabaram wala saa nga ne moom daf ma ne dafa bugg a boppam xam nga jabar yi boobu noonu kooku noonu tam dina xaw a am lum lii du ko defee moom dina xool Fatou Rahman dafa xees maa ngi bëgg a daw foofu yaa ko indi foofu mu ne xaaral ma dem yokkal su ko defee xam nga rek moom daa affaire bi daal moom yéen tamit tàngeen bi gars yi tamit di lii nii de waaye kaay waxal la secret bi nag my brother dëgg loolu tam mun naa nekk wax nga point li nga wax ni ñu ngi ko caaxaane waaye point la li ma wax nii dafa am nag waaw dafa am daf dee am du jëkkër a jabar yi rek sax xale yu ndaw yi sax dañoo xool rek jàppane loolu la waaye tamit comme li ma waxaat la leneen rek gis nga jamono buñ nekk nii léegi wallahi di nga gis jigéen bu ñuul kuk ñu powder ko rek mu xees pecc gis nga suñ foundation yi ak suñoo powder di am not giving an excuse yu ñoo use nii it daf dee lift suñ skin bi lifin tamit nga tey su ma la wonoon tey suma kanam bi parce que ma won la suma neck bi di nga gis ne maa ngi ko wane ñëpp a ngi ko gis live suma kanam bi mooy gën a leer suma neck bi because of hinya foundation bu maa use highlighter bi and yi maa use si kanam bi la so a lot of people will feel ne hey kii daf dee leeral
wala nga to light bi nekk si suma kanam man xam naa ban façon ngi light laa amee light boobu tam mu ngi yokkaale leer ci affaire si waaye terewut waaw waaye terewut tamit damay dee leeral nag damay toccar beku moom kay na am nag wax dëgg yàlla góor ñi tamit jigéen ñi tam ñoom tam contribute nañ ci de because dafa tollu si jamono boo xam ne jigéen ñi kenn ku ne yaa ngi seet luy yokka sa taar luy teg sa góor si benn place luy yokka ak yooyu noonu xam nga rek kon mbir mi daal suñ ko buggee seet daal moom ñun ñëpp lañ ci am responsibility waaw muy góor yi muy jigéen ñi ñun ñëpp a ci am responsibility daal yes waaw ñun ñëpp a create that atmosphere mooy lu juka doon wax rek dëgg la so loolu moom moo ci nekk moom jërëjëf waay waaw kontaan naa programme bi thank you incha allah dem di la sant di la ñaanal rek xamal ne tamit ñu ngi laa ñaanal amiin ñun ñëpp bokk ko defal ama aar la sàmm la amiin la fu yaaxa àggu amiin yaa rabana incha allah ak jati lamiñ téere bu ay xatim bu ay binde bu ay yan nga àgg ni yoon yàlla yokk liggéey bi macha allah amiin yaa rabana jërëjëf ñun ñëpp bokk ko jërëjëf waay borom xam-xam waay jërëjëf suma broda bu baax bi moom bu ñëwee rek moom tamit damay kontaan di jégalu si ñi nga xam ne ñu ngi doon kool yóbbante axala nag am na benn yóbbante buñu ma yóbbante foog ma wax ko suma mbokki jigéen ñi dafa am ku ma seen message de man la waawaat ma wax ko na bu ma ko wax xadi kiite ñëw leen dafa am dañ ma yóbbante ma wax na bu ma wax dafa am luñ ma yóbbante foog ma am 5 years ma doog koo wax su ma amul 5 years ma ko wax bi mooy bombshell bi dama ko wax rek ñu close show bi non man serious moom next week su ma ñëw fii damaa ñëw ak serious face ras duma ree duma caaxaan ca wax leen ma dafa am lu ma bëgg a wax ma wax ko dafa am lu ñu ma yóbbante MPS yow teacher present maa ngi nii yow wala Nubian Queen waxal ñi ma 5 yi ma xalaat ne ñoom ñooy ñëw foog jukka dina bokk si 5 yi ma xalaat 5 yi gisoon li ngeen a ñëwee Nubian Queen a ngi nii xalaatoon naa la MPS xalaatoon naa la aca ma xoolaat kanay ñëwaati 5 years before I say it if you don't come I will not say I will go to bed like this you know me no be bluff duma ko wax de fekk awa 5 years yi damay bluff nii di yaakaaree ma ko woon si Xadi Njaay bi beneen Xadi Njaay laa ko yaakaaree woon am na ñuy seet si message bi yees de du ni lay wax ramutam ne waaw de 4 baax na ca leen de 5 yi daal su ma ko abul wax ma seet anyway ñu amele ko fi comme que amuñ 5 yi 4 lañ am kay dama ne waxal times 2 ma ne yóbbante axala fa am ku ma seen message mu ne si groupe bi góor yi la bokka mu ne naa wax ci yéen mi ngeen xam ne seen xeesal yi dafa xesaw yéen a tax ñu bëgg a baax xeesal wax naa leen ne yóbbante axala ma yóbbante wax naa ko am na góor yi ñu ne léegi dangeen naa diw seen diw yi soo leen seen góor yi suñu egsi si bunti kër yi lañ leen a xeeñee balaa ñoo dugal si biir kër gi yéen a ngi xeeñ seen xeesal yu bon yi le wallaay yéen 5 laa leen waxoon ngeen 10 aji kowe aji bul bokka yóbbante axala di ma ma yóbbante ñu ne ngeen bàyyi seen xeesal yu xesaw yi yéen a tax ñu bëgg a baan xeesal ñun sax léegi ñun jigéen ñi dañu war a def mbootaay boo xam ne dañoo baan ñi nga xam ne da ngeen am xeesal yu xesaw yi yéen a tax ñu bëgg a suñ freedom of niceness bi yéen ñu ko bëgg a yaaxal léegi góor yi association yi góor yi ñoo ma yóbbante ñu ne bàyyi leen di duwoo seen xeesal yi bala ngeen a tëdd si guddi parce que balaa guddi gi jeex da ngeen dee ñaxatoo xeb si koolat bi parce que xeesal dafa foor
No, madam. No. Well, no, somebody help me to turn this off. Man, I'll be all over. Hey. No. Man, dama buy life. After illegal I buy life. ñu ne soo leen ay tëddasi bu leen diwu yéen mi day ñëw diwu ba pare doog a ñëw tëddasi yéen you know what, to be honest with you, how can you people even do that? You don't xeesal kat ku bëgg a xeesal te mun xeesal dëgg du diwu time boobu dafa fekk mu diwu bu xet bu neex waaye parce que da ngeen am at the back of your head ne kuy xeesal warta diwoo diw buy am parfume lii moo leen waral lii yëpp ba seen jëkkër yaa ngi nii di complain association yi góor yi ñoo ma yooni de ñu ne ngeen bàyyi xeesali guddi gi soo ne lay diwoo seen xeesali guddi yi ngeen xaar ñoom bañ tukki ba kenn nekkut si kër gi ngeenay diwu xaaji guddi bi te daa moom si lal bi seen darab bi di xeesaw léegi dafa tamit wax nañ ci darab yi soo leen diwoo seen diw yi xaaji guddi seen xeesal yu xeesaw yooyu every day dafa miin ne da ngay war a change seen bed sheet si ak lifin yi pillowcase si yóbbante la war naa leen ne yóbbante ak xale yéen a ma wax ko maa ngi ne di ko wax yéen a ma yóoni yéen xam ngeen ne yéen seen bopp ne léegi ngay dem si marché bi impress xaw ma ngay dem si marché bi wala ngay dem feena nga te see nit xeti xeesalam bi moo laa njëkkaa nu yongum te yéen a ngi oyee seen self posh nice ladies lii dafa am lu mu àndal de àndu seen xeesal yu bon yooyu noonu seetaat leen seen xeesal yi yéen a tax député yi dañu ay xeesal man waxuma ko de dañ ma yóbbante seen jëkkër yi yóbbante ak seen góor yi ñoo yóbbante ne ma wax leen ne ngeen bàyyi seen diw xeesal yi ngeen a diwoo si guddi gi dafa xesaw ba pare ñu ne time tàngoor ngeen bàyyi xeesal yi ngeen a ñëw toog si diggi lal bi di ko fa duwoo pare jox seen jëkkër yi ñu duwal leen seen diggi gannaaw yi lii tax seen jëkkër yaa ngi xees ba rek ngeen ay wane naka la xees because saa yu ngeen duwalee diggi gannaaw bi rek jëlaat yóbbante la yóbbante axala man dañ maa yóbbante may seen député may député Facebook waaw may MP of Facebook dañ ma yóbbante sax dama waxee si kaddu góor ñi ñu ne ngeen bàyyi di toog si diggi lal yi di woo seen xeesal yi su ko defee ngeen ne hay Adam Jammeh Adam duwal ba fii yow Adam mënuloo diw ni nga diwee neexuma Adam fii la Adam baax na kudu yi ngeen a jël yéen jigéen dafa appétisen waaye kudu yi ngeen di mixé seen diw yi sax di ko jël di ko def seen diggi gannaaw yi sax di ko ritiraate seen jëkkër yi ñu ne ngeen bàyyi loolu ñu ngi leen see seetlu lii tax gars yi bañ xeesal bi yéen ay suñ problème yéen a tax député yi bañ xeesal yi parce que ni ngeen ko defee moo ñaaw te tilim te bon léegi man yóbbante boobu amoon pour wax leen ko ba pare ñu ne ngeen bàyyi yéen gis nañ ne fii ngeen dee xeesal ngeen bàyyi yi ak yi yéen a tax député yi no, I'm very foolish. Yéen a tax député yi mer ah yéen xool leen yéen a ngi am Coca-Cola body Fanta face foo leen ko déggee yéen su ñooy ay xeesal bi kay def leen ko di right way bu leen tax gars yi xam ne da ngeen a xeesal fi mu nekk nobal leen seen diwi xeesal yi parce que gars yi plan nañ ne man da laa si góor yi lañ bare plan nañ ne suñ gisatee seen diw yi dinañ ko tuur waaw wax nañ ma pour ma wax leen ko parce que yéen am nañu ci yéen seen xeesal yi dafa xesaw seen xeesal yi dafa xesaw te yéen surtout maa yéen mi nga xam ne doo leen de xoos seen kawari poxotaan yi imagine nga jël diw yi def nii yëf si ngay siit ñaata jigéen dañ fi dee gis nga dem seen kër yi di leen xool ni guddi ñuy diwu ñuy siit taal fan bi teg ko seen kanam seen jëkkër yaa ngee dee tàngoor bi parce que bàyyeetu leen fan bi seen moto yi yéen a ngi taal air condition bi ba pare taxut sax yéen a ngi still xesaw man waxuma ko yóbbante axala dañ ma yóbbante pour ma wax leen ko wax naa leen ko nag ñu ne boo leen mënu diw gi bàyyi leen diw gi yéen ay problème bi tax député yi ne nañ leen fi génnee xeesal gi parce que ni ngeen ko defee dafa rong waaw ak nag am na député yi am na ku ma yóbbante tamit ne
ñu de egari say piriki rek diw xaaji piriki xaaji kawar yi seen scalp bi yéen a ngi koo xeesal yéen a ngi xeesal seen scalp bi pour su ko defee soo tax xam nga man sax ñuuluma woon man ku leer laa woon yéen suñu leen xoolee yéen a ngi xees seen scalp yaa ngi ñuul jërëjëf fii laa mën a am tey ak waxtaan bi kon nag yéen la ma yàlla jéggal réew bu bari baaxut boo ko defee da nga war a baalu yàlla axa wax gi ma wax nii la dañ ma yóbbante te ñi ma ci gën a pousse pour ma wax ko impress la Juka Cissé la Hadi Kinte la Harriet Jammeh Nene Freda ak Hadi Njaay ba sa Amérique ñi ñoo ma pousse pour ma wax li ma wax nii waaye xam ngeen ne man ko serious la man du ma wax no ma circonstances du ma wax yi waaye nag sari xasar yu tilim yi ne ngeen bàyyi ko nag wax dëgg fa neex yàlla nag parce que nit ki danga koo gis si mbedd bi muy dox mu nice ba bugg a dee civilise ba bugg a dee waaye bu la jegeñee rek yéen xam ngeen fu maa waxee am na yéen a xeeti diw yoo xam ne bu la xeeñee rek oh man I can understand I can relate now to my MPs I can relate why you want it banned I can relate kon donc au revoir Novion Kim yaa ngi si biir Juka Cissé yaa ngi si biir Hadi Kinte yaa ngi si biir Harriet Jammeh naka la tuddaati sa Momadou Ami Ba yaa ngi si biir Alaaji Diop thank you Alaaji Diop yow tam yaa ngi woon ci waxtaan bi from bi mu starté ba léegi Mariam yaa ngi si biir Adam Jammeh suma brother yaa ngi si biir Mari Cham yaa ngi si biir nuyu naa la Aji Kombe yow wax naa la saa yow may seetaan parce que yow suma référence nga Aji Kombe suma mentor nga yow saa yow may seetaan de damay kontaan Ramu Esfati yaa ngi si biir Omar Bob yéen a ngi si biir ñëpp a ngi si biir daal di leen ziar di leen wax ne jërëjëf ëllëg nag dig naa leen daje am na ñuy laajte ndax maa ngi Amérique ndeysaan suma mbokki sarax léegi nga xam ne ñoom du ñuy read flyer ñoo ma call di ma attaque ne ma naka laa mun a ñoom Fanta Sali ñoo ma call di ma attaque naka laa mun a ñëw bi Amérique ba pare yëgalu ma leen ko pour ñëw ci gaamo bi sara gis nga lii laa dee wax si suma mbokki sarax léegi suma mbokki yaay doo leen dee read leen soo riidoon di nga gis ñu ne virtual waaye riidu loolu de nga kool ma di ma attaque di ma wax ne naka laa ñëwee Amérique te yëgalu ma la ko waaye ëllëg dinaa ñëw parce que maa ngi si gaamo bi Amérique ëllëg la suñu gaamo bi gaamo Atlanta bi ëllëg lañ koo def soo dig naa leen daje kon nag ba ëllëg au revoir jërëjëf ngeen jéggal ñu àq nag bu fekkee wax nañ fi lu nga xam ne waruñ ko wax ñu ngi baalu àq bu fekkee wax nañ fi loo xam ne loolu lañ war a wax nañ ñu xam ne mooy loolu te man nag mooy lu ma leen dee wax rek nii laa dee bëgg su ma gisee dara loo xam ne dafa tense dama dee bëgg a ñëw ñu waxtaan ci jóg def yooyu su ko defee nag ñu xam nga buñ ko xoolee in the context bu nga xam ne dafa stress nit ki at the end lii yëpp war nañ ko mën a waxtaanee député yi am fañ lay waxee understand nañ ko at the same time ñi xeesal fa ñoo waxee understand nañ ko ak ñi nga xam ne tamit nekkuñ ci mbir bi tam fa ñoo waxee understand so fii there is nobody winning there is nobody losing but we have to really look into it and the solution is we need to educate our people we need to tell them why before nga jékki-jékki rek nga stop dara so ñun loolu lañ doon ñaan pour ngeen put ko into consideration jërëjëf Go on a relaxing journey to invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caraba Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential.
This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Baby Mac, yo, na mel ni sukar ak lem. Kudem bayin borom am day fande. Sama xol bi am la bañ la lay de. Na ko ma lan ni dem sudane. Amul kenn waye ya may daanel. Jaral nga ma lay bambane. Seri ko gobul ma jamnane. You are the only one the rest of all it. Baby girl I need your company.